So, good morning everybody, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono davvero lieto di darvi il benvenuto in questa sala, noi la chiamiamo Sala dei Vescovi, esattamente di rimpetto alla Sala della Spogliazione, e siamo sopra i luoghi che 800 anni fa videro degli eventi straordinari. Un giovane di questa città, parlo di Francesco, il quale, dopo essere stato anche un uomo di armi, di guerra, al punto da essere diventato prigioniero per un anno a Perugia, comprese che la guerra non può essere la storia, tantomeno il target dell'umanità. Solo la pace ha senso. Lo comprese perché fece un cammino religioso e un cammino umano insieme. Un cammino religioso, in questo luogo tutto risuona nel suo cantico di Frate Sole. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature. È un cammino umano, anche drammatico, perché aver fatto questa scelta di Dio, scelta dell'amore, scelta dei poveri, scelta della pace, gli costò caro nella sua famiglia, nella quale dominava l'idolo del denaro, che è anche delle cose, è una delle cose che turbano continuamente la pace nel mondo. Noi siamo qui nei luoghi che hanno visto la sua testimonianza, soprattutto nel gesto clamoroso e profetico della spogliazione. Siamo appunto nel santuario della spogliazione, nella sala della spogliazione, in realtà sotto i nostri piedi, questi ambienti che io vi invito anche a visitare, se potete, nel dopopranzo. Francesco, spogliandosi, si disarma radicalmente. Non getta soltanto via lance, spade e archibugi. Allora erano questi gli strumenti di guerra. Oggi sono ben altri e ci preoccupano tanto, perché gli strumenti attuali veramente minacciano la stessa sopravvivenza della nostra umanità. Oggi siamo qui per questo. Siamo qui con una grande preoccupazione e insieme una grande passione e anche una grande speranza. Una grande preoccupazione perché lo vediamo sotto i nostri occhi cosa stanno facendo le armi in Ucraina, ma anche in tante altre parti del mondo. Una grande passione perché sentiamo fortemente la sofferenza di tanti fratelli e temiamo la nostra. Una grande speranza perché da credenti, e oggi parleremo non soltanto tra esperti, non soltanto tra diplomatici, ma anche tra credenti noi dobbiamo dirci che la pace è possibile, che non siamo soli nel costruirla, c'è davvero Dio con noi se siamo uomini e donne di pace e al contrario non possiamo fare appello a Lui se non lo siamo. Siamo qui a dire tutto questo nel nome del Vangelo e nel solco di Francesco. E per questo sarebbe così bello che dopo la nostra giornata di lavoro maturasse in noi come speranza, come auspicio e come proposta anche il desiderio che Assisi, luogo di pace, diventi anche il luogo
di colloqui di pace, di colloqui contro la proliferazione delle armi nucleari, come sta già avvenendo nei nostri incontri, e anche di colloqui tra responsabili delle nazioni che hanno bisogno anche di luoghi ispiranti e accoglienti, perché il discorso sulla pace possa diventare non solo un discorso retorico, ma un programma efficace. E allora, ecco, io vi auguro buon lavoro, saluto le persone che stanno in remoto presenziando a questo incontro. Mi auguro che i nostri lavori siano davvero lavori illuminati e illuminanti, e davvero faccio a tutti quanti voi, a tutti quanti noi qui presenti, a partire dalla Sua Eminenza il Cardinale, che ci ha tanto onorato quest'oggi con la sua presenza, ecco, una giornata di serenità e di pace nel colloquio per la costruzione della pace. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, Eminenza carissima, Eccellenza Padre Vescovo, cari ospiti, relatori, prestigiosi personalità in presenza qui con noi ad Assisi e in collegamento da remoto. Intanto un grazie sincero a chi ha organizzato e all'ingegnere e al nostro Vescovo, perché questo colloquio sulla pace di così alto livello, sul disarmo nucleare di così urgente e necessaria attuazione, avviene proprio nella nostra città. Un luogo, come ricordava il nostro Vescovo, che vuole caratterizzarsi per essere un tavolo di pace vera. Un luogo che si caratterizza per essere un tavolo di pace non certo per merito di chi lo amministra, ma per la sua storia, perché proprio qua da un conflitto tra generazioni, tra visioni, tra parti di città è scoppiata la pace. E ha ragione il nostro Vescovo quando dice che questo luogo in particolare è ispirante, perché qui si sente il bisogno di fare la pace anche quando sembra che la speranza non ci sia. Ecco, noi operiamo come città, non vi nascondo, con difficoltà, perché siamo una piccola città, seppure siamo una capitale per questi valori. Cerchiamo però di fare il possibile, di fare la nostra parte, anche come amministrazione, prendendo a volte delle posizioni nel Consiglio Comunale che possono sembrare in qualche modo non pertinenti, perché è un Consiglio Comunale che si occupa dei fatti della città, dell'amministrazione, deve occuparsi delle guerre, della guerra in Yemen, della guerra tra Russia e Ucraina. Che cosa c'entra questo? Ecco, la motivazione più forte e più vera che noi dobbiamo dare la speranza a ciascuno che nella sua azione singola può avere un ruolo nella pace, perché anche ogni nostra azione, ogni nostra generosa pazienza, ogni nostra fatica che sembra non avere risultato in realtà può permeare la nostra comunità di un anelito alla pace, e di questo noi siamo convinti e di questo noi ci sentiamo permeati, perché siamo privilegiati. Viviamo in un luogo dove dal gesto singolo di un giovane che si è spogliato destando l'ironia, il sarcasmo, il disprezzo di una città, è nato qualcosa che tutt'oggi è per noi un anelito alla pace, alla fraternità, e questo ci dà una grande speranza. Grazie al nostro Vescovo, grazie a chi ha organizzato questo prestigioso
prezioso momento, e soprattutto grazie a voi, cari relatori, perché con questo vostro sforzo veramente ci fate compiere passi concreti per rendere questa nostra Assisi un tavolo di pace. Se avrete bisogno di noi, la città ci sarà e ci sarà tutta. Grazie e buoni lavori. Grazie. Grazie all'accoglienza che Assisi ci sta facendo, che è molto più bella dell'accoglienza che fece a San Francesco quando si spogliò dei suoi abiti, quindi siamo più fortunati noi di San Francesco. Ecco. E vogliamo ricordare il punto centrale del momento in cui noi stiamo facendo questo evento. Noi siamo popoli, di antica tradizione cristiana e riprendiamo proprio qui ad Assisi l'iniziativa del disarmo e della conversione delle armi nucleari, come abbiamo già fatto con il piano USA, Stati Uniti e Russia, Megatons to Megawatts, che ha eliminato già 20.000 testate nucleari, convertendole in energia di pace. Questo è avvenuto fino al 2013. Oggi nel mondo ci sono circa 13.000, ce lo diranno, testate nucleari disponibili, cioè pronte, oltre ai depositi dei materiali nucleari. E circa il 90% di tali arsenali sono proprio nelle mani di noi popoli cristiani di antica tradizione cristiana. Sono nelle nostre mani, oltre il 90% dell'arsenale nucleare mondiale. Perciò rilanciamo da Assisi questa location straordinaria, storica, il disarmo e la conversione nucleare, ormai ineludibile per il futuro di tutta l'umanità. Oggi trattiamo un argomento che sappiamo, le armi atomiche, le bombe atomiche, che sappiamo non guardano in faccia a nessuno. Stiamo trattando questo argomento. Sappiamo che una sola di queste 13.000 pronte, più le altre, possono in pochi secondi uccidere fino a 1 milione di persone, ognuna. Sappiamo che ognuna di queste vive per oltre 700.000 anni se non viene distrutta. Quindi l'eredità a tutte le generazioni future è nelle nostre mani. E sappiamo anche che bastano solo 200 bombe atomiche di queste 13.000 che esplodono, se esplodono solo 200 bombe atomiche, per fare il famoso inverno nucleare, che vuol dire si salva soltanto chi è in rifugi atomici e non esce per centinaia di anni. Gli altri non esistono più. Quindi noi oggi stiamo trattando questo argomento, questo materiale nelle nostre mani per decidere che cosa farne. E quindi abbiamo chiesto a chi? A esperti russi e americani che già da tempo, da tanti collaborano con la Santa Sede, con il cardinale Tomasi a Ginevra, eccetera, che affrontano queste tematiche e hanno seguito per dirci le vie per far sì che questa minaccia globale dobbiamo
eliminarla noi e non farci eliminare da essa. Quindi passo brevemente la parola proprio al Cardinal Tomasi, che ci porterà innanzitutto un messaggio importante. Grazie, Eminenza. C'è un messaggio da parte dell'ambasciatore russo presso la Santa Sede, il signor Alexander Andeev. Dice: gentili colleghi e cari amici, sono molto lieto di avere l'opportunità di rivolgermi con un saluto ai partecipanti del convegno sul disarmo nucleare, il quale il Comitato Civiltà dell'Amore e la Diocesi di Assisi organizzano già da 2 anni. Il disarmo nucleare era sempre al centro dell'agenda internazionale. Oggi, quando praticamente non ci sono contatti diretti con le potenze nucleari e la nascita dell'uso delle armi nucleari è aumentata, c'è la necessità particolarmente acuta di dialogo, di discussione, di punti chiave dolorosi e di ricerca di nuove soluzioni di compromesso. Il fatto che oggi al tavolo si riuniscono eminenti scienziati ed esperti della Russia e degli Stati Uniti, nonché rappresentanti delle chiese cattolica e ortodossa, che avranno l'opportunità di discutere le questioni accumulate sotto forma di un dialogo congiunto, potrebbe essere un messaggio importante per proseguire un dialogo costruttivo e avviare una buona tradizione di scambio di opinioni tra qualificati esperti del settore. Ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Alexander Avdeev. Io mi alzo in piedi. Sì. No, stia seduto. No, mi sto in piedi, preferisco. Anch'io voglio anzitutto ringraziare gli organizzatori di questa giornata. La ricerca del disarmo atomico va avanti da parecchio tempo, però è difficile arrivare a delle conclusioni operative. Siamo tutti d'accordo che le conseguenze, come ha notato l'ingegnere Rotunno, dell'uso eventuale per sbaglio o per calcolo dell'arma atomica crea delle condizioni ambientali sulla società civile che sono inaccettabili sotto qualsiasi aspetto, per cui bisogna lavorare per aprire un dialogo costruttivo che porti a delle conclusioni operative e aiuti i governi a trovare una strada che possa limitare, controllare la crescita delle armi atomiche e eventualmente diminuire progressivamente la loro esistenza smobilitando gli arsenali esistenti. Vorrei dire una parola sulla posizione della Santa Sede su questa questione. E lo dico in inglese. Ever since Hiroshima, the Holy See has been a strong supporter of nuclear arm reduction. The Holy See has always considered nuclear weapons in the light of the just war theory
jus in bello. That states that the means of warfare must be proportionate and discriminate. The catastrophic humanitarian and environmental damage inflicted by nuclear weapons makes them inadmissible according to these criteria, already Pius XII noted in 1954 in his Easter message that vision of vast territories rendered uninhabitable and unless and useless to mankind, transmissible diseases and monstrous infirmities necessitated the effective proscription and banishment of atomic warfare. Accordingly, the Church has always opposed the possession and use of nuclear weapons and insisted on the need for a mutual verifiable disarmament regime. St. John the 23rd outlined a vision in the 1963 encyclica Pacem in Terris, in which he called for a suitable disarmament program with an effective system of mutual control. He called for a suitable disarmament program, and furthermore, the Holy See has consistently pushed for resources devoted to nuclear weapons to be channeled to promote peace and integral development. As Paul VI noted in his 1967 encyclica Populorum Progressio, the nuclear arms race retarded the development of people by creating a crying disproportion between the resources of money and intelligence devoted to the service of death and the resources devoted to the service of life. Under Francis' pontificate, the Holy See has remained committed to these fundamental principles, but has also broken new ground. Francis has repeated his predecessor's condemnation of the humanitarian and environmental consequences of nuclear warfare, noting that the devastating, indiscriminate, and uncontainable effects that the use of any nuclear weapon would cause. He has therefore asserted that if we also take into account the risk of an accidental detonation as a result of error and of any kind of threat of their use, as well as of their very possession, it is to be firmly condemned. So Pope Francis took the step forward, saying that not only the use, but the possession of atomic weapons is not acceptable. Francis has also insisted on the comprehensive global disarmament, describing the ultimate goal of the total elimination of nuclear weapons based on the ethics of peace and multilateral and cooperative security. As nuclear arms expenditure to be directed to peaceful ends, as he asserted at the 2017 International Symposium on Disarmament,
The stockpiling of nuclear weapons means the real priorities facing our human family, much as the fight against poverty, the promotion of peace, the undertaking of educational, ecological, healthcare projects, and the development of human rights are relegated to second place. Nevertheless, the Pope's opposition to deterrence represents a new departure. St. John Paul II advocated an interim ethic on nuclear deterrence. And I don't want to take too much of your time, but the idea of deterrence, the possession of atomic weapons as a deterrence to other people, to other government, is not acceptable because it is based on the threat of mutual destruction. And instead we have to change the mentality and arrive at a rejection of nuclear arms on the basis of mutual trust. We trust other people. We don't need to threaten them continually with destruction in order to make progress in this direction. For a moment during the Cold War, the doctrine of deterrence was acceptable because there were two clear states involved. But then with the multiplication of states having the atomic weapon and the risk that something by accident may happen, makes it impossible to makes it difficult to accept. So what is the solution? There are questions that should be addressed. How can cooperation on nuclear security and on arms control more broadly be restored? Most fundamentally of all, what might make the US and Russia change their policies on these issues? Now we have a long list of treaties signed by governments on nuclear disarmament. But we are still far away from the actual control of the growth of state with atomic bomb and the elimination of the stockpiles that exist. The point, the fundamental point that come about, that emerges from all the teaching of the popes, is that the relationship with other states, with other group of people, has to be based not on threat but on confidence, a sense of trust, how to develop a sense of fraternity. And that's why Pope Francis wrote the encyclical Tutti Fratelli, taking inspiration from St. Francis. And based on a fundamental message of the gospel that fraternity is the way of living they make possible living together
without constantly fighting and killing each other. International security is a concern, is a just concern of government, but national security, again, cannot be based on the threat of mutual destruction, but on a sense of confidence and working together. The possibility of building a common future. Some time ago, there was the proposal in order to advance this mentality that we must trust each other, the proposal to create a commission of experts who will prepare the technical information necessary for government to decide what should be done. Government needs science and scientists to explain clearly what will be the consequences of the use of atomic weapons, what are the consequences of simply holding, possessing this instrument of mass destruction, and therefore to open up the way for a dialogue that is based on verifiable methods, a dialogue that is verifiable and a dialogue that is based on trust. It's a long way, but it is the only way that eventually changes the reality we face and the danger we are exposed to. The consequences of even an accidental detonation of a bomb are unacceptable, and they should push us, encourage us to create a mentality. This is the point that with which I would like to conclude. The effort we are making is to create a mentality that is based on fraternity and not on threat, so that the relations between the United States and the Russian Federation, the countries with possession of atomic weapons and the countries that don't have atomic weapons, the dialogue that ensues should be a stimulus to enlarge the cooperative approach to life together. And this will affect development, will affect the survival of the environment and facilitate the development of the conditions
for a peace that is real and that will prevail over the method of violence in resolving problems. In the discussion, we can talk more about these issues, but the fundamental principle is to return to the basic of the message of the gospel, that fraternity is the approach for the solution of problems and not violence and war. According to the program, we have now the word goes to Sergei Rogov, academic director of the Institute for the US and Canada Studies of the Russian Academy of Sciences. Dr. Rogov. Thank you very much, Cardinal Tomasi. It's a great honor for me to be invited to this conference, and I really appreciate the efforts to organize this conference dedicated to nuclear disarmament. I prepared a PowerPoint presentation. So, well, is it possible for me to show it right now, to launch it? Do you see it? Yes. The situation is today is very dangerous. Instead of transition to nuclear disarmament, we see revival of the nuclear arms race, and the threat of a nuclear war is growing. And I suggest we should look at the nuclear arms control experience and think what could be done. But first of all, we have to understand that nuclear arms control is not nuclear disarmament. Nuclear arms control has been developed as a means to manage the nuclear arms race by making it predictable, by limiting some of the expenditures, and reducing the most dangerous weapons of the opponent. The arms control became possible when the Soviet Union reached nuclear parity with the United States. And as a result, we have strategic stability based on mutual nuclear deterrence, which in fact is the concept of mutual assured destruction. Here you can see the history of the nuclear arms race. And by the mid-1980s, the United States and the Soviet Union and the
Soviet Union had more than 70,000 nuclear weapons. It was a tremendous overkill capability, which permitted to kill every human being on our planet more than 20 times. This was really mad. And at this table, you could see how the nuclear arms race continued. And then Russia and the United States started to negotiate the conditions for the competition and agreed on some arms control treaties. And as I said, the arms control provided certain methods how to deal with the situation. It established the ceilings for the nuclear weapons. It created the artificial distinction between strategic and tactical nuclear weapons. Strategic nuclear weapons are the systems with a range of more than 5,500 kilometers. The intermediate range weapons with a range of between 500 kilometers and 5,500 kilometers, and less than 500 kilometers have been considered short-range weapons. So, well, the limits provided for counting rules for delivery vehicles, and that's intercontinental ballistic missiles, sea-launched ballistic missiles, and heavy warheads, and heavy bombers, and also ceilings for warheads. And counting rules were different from each agreement which the Soviet Union and the United States signed. Originally, only missiles were counted. Warheads were not limited when the first agreement was signed in 1972. Later, both delivery vehicles and warheads were counted. And the counting rules, as I said, they differed. Sometimes a fixed number of warheads was assigned to each system. For instance, an ICBM of a certain type was counted as 3 nuclear warheads. The so-called heavy ICBM could carry 10 warheads, and so on. And in particular, the situation was complicated with heavy bombs. In the SALT I agreement, they were not counted at all. In the START I treaty, each bomber was assigned a fixed number of the air-launched missiles, 6, 8, 10, 12. And at the New START treaty, the latest arms control treaty, each bomber is counted as 1 warhead only, but in fact they can carry not 1 nuclear bomb, but many of them. So the counting rules thus not actually correspond to the real number of nuclear weapons. Now, forms of nuclear arms control. Political commitment.
For instance, the Soviet Union and the United States agreed to withdraw medium-range nuclear missiles, Soviet missiles from Cuba, and American missiles from Turkey, United Kingdom, and Italy, because there were intermediate-range nuclear-tipped American missiles in Italy. In early 1960s. The second form is unilateral parallel actions. For instance, the United States and Russia unilaterally decided to withdraw tactical nuclear weapons from Europe and eliminate most of them. But the United States didn't withdraw all tactical nuclear weapons from Europe. Some of them are still in Europe, and that includes Italy, where 20 American nuclear bombs are deployed. The third form is legally binding treaties, like the ABM Treaty, SALT II, Intermediate Nuclear Forces Treaty, START 1, START 2, and the New START. And here you could see all those treaties with different arrangements and different numbers. Especially I want to mention the INF Treaty, which eliminated all intermediate range missiles and their launchers, which in early 1980s were deployed in Europe. And as you could see, there were different types of missiles and launchers, and the United States destroyed 889 missiles, and Russia, it was the Soviet Union destroyed 889 missiles, and the United States 677, plus shorter range missiles. The Soviet Union eliminated almost 1,000 of them. The United States 169. Here is the situation today, when we live no more in a bipolar international system, but multipolar system. And you could see how many nuclear warheads have 5 official nuclear weapon states and 4 unofficial nuclear weapon states. I mean Israel, Pakistan, India, and North Korea. And warheads are classified as deployed, undeployed, and waiting for disarmament. So if you look at this table, you could see that the number of deployed warheads, nuclear warheads, those which are mounted on missiles, is estimated to be 3,632. Undeployed, those nuclear weapons which are in reserve but still under military control, 5,700. And besides, there are nuclear weapons which are awaiting for dismantlement.
Here you could see the ceilings established by the New START treaty and how many Russia and the United States, how many weapons Russia and the United States had when they exchanged the data on September 1 last year. The traditional arms control today is on the verge of a total collapse. I want to remind you that the United States didn't ratify the Comprehensive Test Ban Treaty. It withdrew from the ABM Treaty. It withdrew from the Intermediate Nuclear Forces Treaty, from the Open Skies Treaty. The idea of the Nuclear Ban Treaty was rejected by all nuclear states. None of them is planning to disarm. And just a few days ago, Russia suspended the implementation of the New START. It didn't withdraw from the New START, but announced that it suspended the implementation. Now, this table demonstrates how many nuclear weapons the United States and Russia possess today, and how many they could have if there are no limitations, if there is no New START treaty and no follow-up to the New START treaty. You could see that the United States can upload their missiles and have 3,570 nuclear warheads. Russia also can have a larger number, but it's smaller than an American number, 2,629 nuclear weapons. Now a few words about tactical nuclear weapons, non-strategic nuclear weapons. Russia keeps the warheads for tactical nuclear delivery systems like the Iskander missile away from the bases of the missiles in central storage facilities. The United States used to have a huge number of tactical nuclear weapons in Europe. But as I mentioned, in the early 90s, the number went down. But there are still American tactical nuclear bombs in Europe, and for instance, in Aviano, in Italy. Besides Russia and the United States, NATO has an arrangement which puts those new American nuclear weapons in Europe under dual control. And NATO, as a nuclear alliance, has 3 nuclear weapon states: the United States, the United Kingdom, and France. Have arrangements with 5 countries about nuclear sharing, including Italy, by the way, and has an arrangement when conventional aircraft is protecting those bombers which could carry nuclear weapons when they're launched. Here is the British nuclear arsenal, the French nuclear arsenal, and the Chinese nuclear arsenal. And the Chinese, it has been reported, are building the
launchers for a large number of ICBMs, intercontinental ballistic missiles. Here you could see the range of the Chinese missiles. But China also has a large number of medium-range missiles, which purpose is to push the US Navy away from the Chinese territory. The United States withdrew from the INF Treaty under President Donald Trump, and is planning to deploy the new generation of missiles, including hypersonic missiles, which, as you could see, can cover the territory of China. But also, if deployed in Europe, they can cover the territory, the European territory of Russia. And this map demonstrates the possible range of intermediate range missiles. Well, the nuclear arms control today is facing serious technological challenges, since new military systems, non-nuclear military systems, can attack many strategic targets, which previously was possible to destroy only with nuclear weapons. And that includes not only precision guidance munitions and hypersonic missiles, but also cyber weapons and space weapons. And another challenge is geopolitical. So Russia and the United States are not the only countries which define the nuclear balance. And what's important is that 7 out of 9 nuclear weapon states never participated in nuclear arms control treaties, only Russia and the United States. The reduction of nuclear arsenals practically stopped, and there are official reports by the Pentagon that China can in a few years have 1,000 nuclear warheads, maybe even 1,500. But what is the most important factor is that the principle of parity, which was the foundation of arms control between Russia, the Soviet Union, and the United States, is not applicable to the multipolar world. And here are the nuclear arsenals of India, Pakistan, Israel, and North Korea. And now I'm finishing, but before that, I want to raise the question. Can we stop this present dangerous trend, taking into account that nuclear weapons is the first technological instrument invented by humanity, which permits to eliminate humanity? In my view, it's totally incompatible with the teaching of the world religions. Unfortunately, the public is not much concerned about it today. Present generation doesn't remember Hiroshima and Nagasaki. Public opinion polls demonstrate that people are worried about climate change, ecology, terrorism, migration, but not about the threat of a nuclear war. And unlike a generation ago, there is no mass public movement to support nuclear disarmament.
In this situation, in my view, only the Church can make the people who believe in God understand the need to prevent the nuclear Armageddon. The Assisi Conference, I think, can help to bring the experts and representatives of Catholic and Orthodox authorities to reinvent arms control, making it applicable to the new situation, and bring millions of believers to support those arrangements. I hope we are launching today the dialogue, which will permit us to develop practical suggestions how to do it. Thank you very much. We continue with our list of speakers, and the next one is Piers Gordon, expert advisor for disarmament to the Holy See Mission in New York, at the United Nations in New York. Dr. Gordon. Good morning, everyone. I apologize for not being there in person at this point, but I propose to read my remarks and will be prepared to come back to them at a later time. So they are cast within the framework of the New START Treaty, or more precisely, measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms, which was signed in Prague on 8 April 2010 and entered into force on 5 February 2011. In 2021, it was extended for 5 years until 5 February 2026. It is the latest in a series of bilateral agreements beginning in 1972 that have reduced the strategic nuclear weapons held by the United States and the Russian Federation to 1,550 warheads and 700 deployed launchers out of a total of 800 launchers. The number of strategic warheads has been reduced by nearly 3/4 from the number in 2001. Extending back even further in time, multilateral agreements have limited the number of states possessing nuclear weapons to no more than 9 and made many parts of the earth off limits to nuclear weapons, most notably the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which entered into force in 1970 and has 190 parties, of whom only 5, the permanent members of the UN Security Council, or the P5, possess nuclear weapons as nuclear weapon states. All of South America, for example, is a nuclear-free zone. Likewise, the South Pacific area, the seabed, and outer space are nuclear-free. On July 7, 2017, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons was adopted, and it entered into force on January 22, 2021. The Holy See participated in the negotiations and was among the first to sign and ratify the treaty. The New START Treaty has been subject to difficulties in its implementation, stemming from the situation created by Russia's invasion of Ukraine. This followed the suspension of on-site inspections during the pandemic in the early 2020s.
Russia has not agreed to resuming mandated meetings of the Bilateral Consultative Committee, which is designed as a forum for discussing implementation, nor has it agreed to the resumption of on-site inspections. Most recently, President Putin declared that Russia was suspending the treaty, although it would continue to observe the limitations on warheads and delivery of vehicles. A bilateral dialogue to consider strategic issues in which the two sides could consider follow-on measures to New START has also not resumed. Accordingly, the situation is not promising. Bilateral negotiations can be expected to be lengthy, and the extension or broadening of New START limits in a follow-on treaty becomes increasingly at risk as the 5 February 2022 date comes closer. The New START treaty has 16 articles and runs to 17 pages. Its protocol is 165 pages and has 3 annexes of 90, 90, and 50 pages. It is uncertain at this time whether New START will lapse, leaving only informal undertakings on limits. Another factor to consider is the reported rapid installation of several hundred missile silos in China. If the numbers of warheads increase as well, and they are estimated to increase to about 1,000 by 2030, the situation raises the issue of whether the U.S. would reconsider the present limitations on warheads and delivery systems, or whether there might be negotiations involving China, perhaps along with the United Kingdom and France, to account for their nuclear weapons. Whether China would agree to negotiations is not known. Despite meetings of the P5 in the framework of non-proliferation treaty meetings that take place periodically to review its implementation, these meetings have thus far played only a limited role. China might also take the position that India should be included. And India, Pakistan. At that point, the Democratic People's Republic of Korea and Israel would be the only nuclear weapon possessing states not involved. And perhaps the international community would urge the 7 to involve the other 2. This might be accomplished through a United Nations General Assembly resolution along the lines of the resolution establishing meetings to consider a weapons of mass destruction free zone in the Middle East, when consensus could not be reached in the framework of the Non-Proliferation Treaty Review Conference. Additionally, whether further efforts are bilateral between Russia and the US or multilateral, or both, one replacing New START and another establishing broader undertakings, whether or not that's the case, there may need to be a consideration of the emergence of new technologies applicable to both nuclear weapons and to conventional weapons that play a role which sub-strategic nuclear weapons may otherwise play in the makeup of the forces of a state. One such technology relates to the cyber area, in particular, whether it would put at risk the command and control of nuclear weapons. Another is the emergence of delivery vehicles operating at hypersonic velocities,
although it should be noted that ballistic missile warheads approach their targets at even greater velocity. Finally, conventional weapons may need to be considered, insofar as a state possessing nuclear weapons may be concerned that without nuclear weapons, other states may possess a preponderance in the conventional area that puts it at a significant disadvantage. That includes my remarks, and I hope to join later for the discussion of the other participants' remarks. Thank you very much. L'archimandrita Philippe Riabush, rappresentante della Chiesa ortodossa, of the Russian Orthodox Church. And he is the representative of the Orthodox Church to the international organizations in Europe, particularly in Geneva. So the word goes to the Archimandrite Philip. Thank you very much, Your Eminence, and I thank the organizers for inviting me to participate in this very important conference. My perspective is from Strasbourg, where I live already 12 years. Here we have also people from different national origins. We live together, Russians, Ukrainians, Moldavians, Georgians, French, Germans, and others, in prayers and in work. In our church in Strasbourg, we pray intensively for peace since the beginning of the war in Ukraine. Because our Lord said, "Peace I leave with you, my peace I give you." I am sure that overwhelming majority of people, when they keep cold minds, are aware of the dangers of any military conflict, and especially of nuclear conflict, which will lead to the destruction of life on our planet. But the problem is that in today's world, more and more minds are becoming hotter and hotter, judging to the escalation in Ukraine and around Ukraine. Unfortunately, nations in the world are losing confidence to each other, and my Catholic brothers already mentioned this problem. These nations, they feel insecure. They prefer rhetorics of suspicions, accusations, hate, and defamation. Sanctions and military actions have chosen as tools of the current international politics, unfortunately. Phobias and fears influence the decision and political agenda. In these uncertain and unstable conditions, nuclear weapons could be sometimes seen by certain decision makers as the only weapon of victory or of self-protection. What can make cold our minds
and hot our hearts. I'm persuaded that first God's help. I believe the grace of God can change us and give us a persistent desire of peace and will teach us how to obtain it. The Orthodox liturgy always starts with the prayers for peace. In peace, let us pray to the Lord, and we pray for the peace of the whole world and the unity of all. So that is our wish, our desire, that we mention and present every time when we pray in our celebrations. We should remind each other value of life, which is a gift for all people, not for certain people, but for all nations. And the life of people can be realized only in security. In the global world, the security can be only undivided, and also for all, not for some chosen nations, but for all people, security and peace should be assured. It is possible to ensure such a security. It is impossible to ensure such a security without mutual respect for concerns and problems of the other. Especially, we must remember that there is no perfect people and perfect systems. The story from the Gospel about the woman taken in adultery is here to prove it. Jesus said to the people who wanted to judge her, "What is that is without who is without sin among you? Let him first cast a stone at her." And it is time for us all to not to judge each other, but to find forces to show our humanity and to forgive each other for mutual pains that we brought to each other. That was always the only way for reconciliation. I can imagine how it was difficult for Europeans, for many nations, to forgive each other after the two great world wars, when millions of people were killed. And now I live on the border between France and Germany, which is now free and we can travel from one side to other side. But how many victims were killed, people were killed before this reconciliation? And I think the wise politicians after the Second World War wise message was that it's necessary to stop. It's necessary not to speak about accusations, remembering past, but build a new world. And that is what we always regard to the past. And especially in Europe, we remember what was in the previous times, Soviet times, Nazi times. But it's necessary to stop. It is the past already. We live today, now, and we have to see how we are responsible for this moment and for our future. That is important. I think it's necessary sometimes to stop all historical debates, because it's really to leave them for specialists, for historians, but not to politicians. When the politicians start speaking about the past, about accusation, about reparations, about then we really live in the past, but need to live present and do everything for the future. That is our responsibility. I think that is a very concrete step, I think, because when you monitoring the current situation in politics, and you see how much agenda of politics is dedicated to the past, not to the present, but to the past. It is really, I can't understand why we
pay so attention to what is already we can't correct or do other way, but we have to think about the future. And here I would like to remind of all of us that we lived through the two terrifying world wars, and after that it were many institutions, international institutions were created to prevent these wars, to have a dialogue, constant dialogue on different issues like the United Nations and regional structures. And I think today we also should profit of these organizations for open dialogue and really to renew the value of these institutions, not to speak about how to get rid of somebody from these organizations, but try to use these international organizations as platforms for dialogue. And of course, all the formats of dialogue, of negotiations about nuclear disarmament, nuclear weapons control should be also continued, because we need today all structures of dialogue. If we and today's conference is also very important. We start dialoguing, and that is important. The very fact of this, and I think it is a conversation, maybe cold conversation, when it's cold mind, that is very important. And to remember that all we are humans, and we are responsible for our planet, for our nations. And so that is, I also want to support very fruitful proposals of Cardinal Tomasi that he made today about a group of experts, of what is Mr. Rogov said about a role of churches. I think all of this is important, because we need today speak about peace, how restore peace, how build peace, and but not only for a moment, but for the future also, for the future world. And we need dialogues, we need conversations, and that is very important, I think, today. And also the sense of forgiveness that we see. Many people, many powers made mistakes in the history and the recent history, and if we stay with them, so we couldn't find solutions for the future. Thank you very much. Our next speaker is Lucas Koch from the United States, from the Bishops' Conference of the U.S. Thank you. Thank you, Your Eminencies, Excellencies. Thank you. Your Eminencies, Your Excellencies, other members of the clergy and religious life, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to participate in this conference. I'm sorry I'm not there with you in person. I'm grateful we are convened with the support of the Roman Curia and hosted by the Committee for the Civilization of Love. The civilization of love, of course, is reflected in that great notion in our ecclesiastic tradition, whereby we acknowledge the universal call to holiness that redeems the family and then our wider communities and ultimately our world. As I am representing the Office of the International Justice and Peace of the United States Conference of Catholic Bishops, it's fitting for me to focus my address regarding the topic at hand,
from an ecclesial theological perspective first, and consider the most unique and necessary charisms the Church has to bring to bear on the difficult questions before us today in this forum. Indeed, the Church has developed moral and theological reflection on these questions of disarmament and peace since the dawn of the nuclear age. My hope is that maybe, just maybe, answers and progress may emerge as technical policy considerations on treaty formulations and pathways forward are considered. And new pathways forward to pursue nuclear disarmament will be found in our rapidly changing landscape and increasingly beleaguered, dangerous, and indeed fallen world. So to that end, I wish to offer three framing principles by which Christians can reflect on how the Church can best offer assistance and guidance regarding the question of nuclear disarmament in our current time, as the New START Treaty indeed hangs in the balance. One, the Church's deepest nature is expressed in the threefold responsibility: proclaiming the word, kerygma, the sacraments, liturgia, and charity, diakonia. Pope Benedict XVI reminds us in his encyclical Deus Caritas Est. These duties presuppose each other and are inseparable. Any prescription the Church contemplates in the social order must bear this in mind. Secondly, we remember that when the fulfillment of our natures is in the contemplation of God, or theira in Greek, while also emphasizing too the natural and requisite overflow of caritas into the works of mercy. We must have both the contemplation of God and caritas working together. But what does genuine caritas look like? How does the Church avoid just playing catch up to or be the imitator of a merely secular species of do good? I think reflecting on Jacques Maritain and Pope Paul VI's understanding of integral human development is helpful here. But it is all too easy for the Church to simply add on or duplicate otherwise freestanding secular forms of charity. Taken to heart, an integral human development does not mean the mere addition of the spiritual to bodily social works of the Church, but rather the transformation of bodily works because of the primacy of the Spirit. Thirdly, the compendium of the social doctrine of the Church states, the Church does not intervene in technical questions with her social doctrine. This is not part of the mission entrusted to her by Christ. The Church's competence comes from the gospel, end quote. Yet because of the gospel, the Church is indeed interested in human development and global issues of justice and peace. And technical questions impact these broader considerations, furthering man's path towards salvation. It is the gospel of Christ Jesus that distinguishes her message from other groups or organizations. As Pope Francis reminded us in his celebrated first homily, if we do not confess Jesus Christ, we will become a compassionate NGO, but not the Church, the bride of Christ. So in sum, we are reminded in Caritas in Veritate, the fundamental truth that the Church proclaims in Jesus Christ. The quote, the God of the Bible, who is both agape and logos, charity and truth, love and word. Without Jesus Christ and the good news, the Church has little to say about itself, about society, which is worth saying. Now, to the topic at hand, the perilous nature of the New START Treaty is the impetus by which we are indeed convened here today. The last remaining dwindling arms control treaty between the two great nuclear weapon superpowers.
As already touched on, it was signed in 2010, went into force in 2011, replacing the 1991 START 1 treaty, and superseded the 2002 Strategic Offensive Reductions Treaty, or SORT. United States and Russia both agreed in 2021 to extend the New START by 5 years, as allowed by the treaty, until February 5th, 2016. 7 years after entry into force, February 5th, 2018, New START limits went into effect, capping accountable deployed strategic nuclear warheads and bombs at 1,550, reducing approximately 30% of the 2,200 limit set by the 2002 SORT, and 74% from the START accountable limit of 6,000. This is arguably good progress, but we must also be sober-minded about the parties' complaints. On March 15th, the United States State Department called Russia's, quote, claimed suspension of the treaty as unfortunate and irresponsible, end quote, and articulated its complaints of Russian non-compliance to New START. On the other side, Russia's ambassador Anatoly Antonov maintains that for many years, Washington has substantially violated the central provisions of New START. I will dispense with my limited time with enumerating the respective complaints, let alone attempting to adjudicate them. This is a critical exercise, but it is not the role of the Church to do so. But in the Holy See's diplomatic capacity in pursuit of justice and peace, she can play a facilitative role. Despite the Holy See's laudable efforts to provide forums for these disputes and to dialogue, too often and too easily they furnish little more than a venue by which grievances are aired at one another. So I pose, may there be a better way, a new way? And we were offered the reference points of Helsinki and the megatons and megawatts programs as points of reference for maybe what is possible. This conference today being convened in the spirit of the Helsinki Accords and the megatons and megawatts plans are indeed high watermarks of modest achievements in modern diplomacy. Any consideration of past or future potential treaties or agreements must always carefully take into account the political contexts in which they are situated. Many have argued the principal interest of the Soviet Union in the Helsinki Accords was in gaining implicit recognition of its post-war hegemony in Eastern Europe through guarantees of the involatility of frontiers and non-interference in the internal affairs of states. In return for their formal recognition of this, the United States and its Western allies pressed the Soviet Union for commitments on issues with respect for human rights, expansion of contact between Eastern and Western Europe, freedom to travel and free flow of information across borders. 35 signatory nations joined the accord. Many argue that the agreement was decisive in ending the Cold War. Yet, it is difficult to dispute Western diplomats' efforts to promote human rights soon collapsed into diplomatic acrimony in the early 1980s, as the Soviets and their collaborators handedly crushed opposition groups in Eastern Europe, and only the atrophy of the Soviet system and eventual entry into office of Mikhail Gorbachev, neither caused by the Helsinki Agreement, eventually put the end to the Cold War. The megatons to megawatts programs, technically called the United States-Russia Highly Enriched Uranium Purchase Agreement, also furnishes us a framework for what is possible, or at least what was possible. The megatons to megawatts program was initiated in 1993 and completed on schedule in December 2013. A total of 500 tons of Russian warhead-grade highly enriched uranium, equivalent to 2008 nuclear warheads, were converted in Russia to nearly 15,000 tons of low-enriched uranium and sold to the U.S. for use as fuel in American nuclear power plants.
The program is considered by many the largest and most successful nuclear nonproliferation program to date. Central to the megatons to megawatts program was to keep nuclear power financially affordable so the power industry could continue to use it. But the growing global contentions may well direct more uranium away from fuel and back to weapons once again. As environmental scientist Dr. Kevin Rodolfo argues, the Russian price the Americans paid for fuel from bombs bears no relationship to the actual costs of producing it in both money and greenhouse CO2 pumped into the atmosphere. So such considerations too have to be carefully appraised. Nevertheless, megatons to megawatts demonstrates how the private sector and commercial markets can furnish profitable elements for needed nuclear energy while also aiding in arms control and clean energy goals. This is what socially responsible investors today call doing good while doing well. It is important for us to consider how market forces of 2023 can help us envision new such instruments and how current political and commercial environments are indeed conducive to them. Again, political conditions must be present for such agreements to be forged. The Helsinki Accords were preempted by the Soviet Union in the 1950s and later the Warsaw Pact in 1966, desiring a European Security Conference. And the New START and Megatons and Megawatts program were forged from the collapse of the Soviet Union. Ladies and gentlemen, no such political conditions exist today, sadly. So let us consider a few of the existing impediments to progress. Many argue we are closer to World War III than any time since the Cuban Missile Crisis. The promises of the Budapest Memorandum on Security Assurances for Ukraine are gone, raising renewed doubt to any nation who might so contemplate abandoning or disavowing nuclear weapons. As touched on earlier, sadly, distrust is at its highest among world leaders. As the public square has moved online, distrust and polarization also mark much of the civic and public square. In Nagasaki, on November 24th, 2019, Pope Francis stated, "Our response to the threat of nuclear weapons must be joint and concerted, inspired by the arduous yet constant effort to build mutual trust and thus surmount the current climate of distrust." His Holiness has repeatedly raised this lack of requisite trust necessary among nations and leaders in order for earnest dialogue to occur, let alone succeed. As we consider what is possible, we must also be honest about corruption at all levels, from the institutional to the personal. The just and peaceful ends we seek must demonstrate goodwill and ethical and transparent behavior. Instrumentation of any agreements or treaties can incentivize this, but it cannot guarantee it. While indeed it is perilous to call out corruption publicly and in detail, it cannot be taboo to be truthful about the endemic nature and extent of corruption and how it impedes prospects for peace building. So recalling my framing principles, this is why the church must simultaneously call for both the contemplation of God and caritas. We need conversion, not mere reform. Beyond distrust and corruption, global economic instability and diminishing assurance in governmental and societal institutions is another growing factor contributing to the deterioration of conditions necessary for progress on nuclear disarmament. So, with these bleak impediments, where do we go from here? Ladies and gentlemen, for the Christian, beyond our positions as diplomats, analysts, or advocates, we must primarily encounter others beyond the party, interest, or nation they represent. In the fullness of their human dignity, their imago Dei, to countenance their spiritual, psychological,
social, cultural, and political dimensions as a whole. The culture of encounter needs to be cultivated in the gilded diplomatic halls of the world, or perhaps more strategically on the margins of those halls. How can we facilitate this together? Pope Francis has made genuine encounter a central feature of his pontificate. In his encyclical Fratelli Tutti, in numbers 25 through 28 particularly, speaks to the nature of fear and how it impedes our proper encounter with the other. We should seek to understand the fears of the other beyond any real or supposed political aspirations or enumerated transgressions of one's enemy. And then we should facilitate helping adversaries do this for one another, which, importantly, does not amount to consent or concession. I want to emphasize that. To facilitate this does not amount to consent or concession of the other party. We should carefully consider how personal and corporate prayer, as the Archimandrite Philip was referring to how they focus on prayer in their work, how that belongs at the center of such efforts. Too often, prayer is viewed at best as a perfunctory antecedent to the real work, and at worst, a pious gesture of hopelessness. The very phrase Hail Mary in common parlance is a euphemism for a desperate attempt after everything humanly possible has failed. This is the very antithesis of the primacy prayer should have. That primacy is indispensable to achieving progress on the weightiest matters facing our world, including disarmament and lasting peace. As the U.S. bishops reminded us in their statement at the outbreak of the Ukraine war, referencing the Catechism, prayer is a weapon of hope. Prayer is a weapon of hope. So the goal of total elimination of nuclear weapons indeed remains our challenge, as well as a moral and humanitarian imperative. Many of our churches and organizations represented this morning have done so consistently and courageously. Decrying the evil nature of these weapons and calling for their abolition and peace is an important part. But I suggest this is the easy part. A greater challenge for us as peacemakers is to consider how we accompany our political leaders along the way, who at some level share this aspiration, yet at the same time must consider legitimate and complex questions of statecraft as they relate to legitimate security needs and the welfare of their own people, as well as a consideration of the common good of other peoples and nations around the world. Many technical proposals will be shared in this and in similar forums worthy of careful consideration. As we do so, let us give prayerful consideration to supporting supplemental efforts of accompaniment and encounter, both public and private, formal and informal settings. For example, how can the Holy See further develop companion summits, perhaps, alongside governmental disarmament meetings to articulate theological and moral considerations, yet also foster pastoral relationships, recognizing the United States, Russia, and increasingly China are critical parties necessary for progress, yet are rarely in the same room discussing the problems of nuclear weapons? How can we support the Holy See's effort engaging with the Russian Orthodox Church? How may consideration of mutually shared Christian moral theology be affirmed and articulated together regarding nuclear weapons? Could we contemplate doing this similarly with religious leaders from China or other states possessing nuclear weapons? Maybe, maybe not. However, I would simultaneously suggest less formal channels be developed where relationships can be forged beyond formal conferences, where these rudimentary considerations I have proposed can be meaningfully pondered in service of peace. I call this the Nicodemus model. Nicodemus in the Gospels of John chapter 3, by virtue of his religious
political, and social status could not meaningfully inquire of Jesus in the light of day. He required the confidentiality of night to be able to inquire honestly. Our leaders, rightly disposed, cannot freely process these weighty and complex matters in front of the camera lights of the public square. They need the privacy of trusted and wise companions. Peace will only come upon conversion of heart, not mere assent to the treaty. In conclusion, the Church will properly serve justice and peace to the degree she proclaims the entirety of the gospel itself. As Mother Church has articulated, these are inseparable, but therein lies the path to lasting peace. Thank you for your generous attention today. Our next speaker is going to be Alexei Gromyko, corresponding member of the Russian Academy of Sciences. Mr. Gromyko. Thank you, Cardinal Tomasi. This is a privilege for me to participate in the conference and to share some of my ideas and views with you on several aspects and points in the sphere of arms control and strategic stability. I'm the director of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences and president of the Russian Association of European Studies. And let me start with pointing out the dismal state of affairs in the sphere of arms control and strategic stability. Sergei Rogov has raised many points as well as other speakers, but also let me say the following. The United States left the ABM Treaty in 2002 under the false pretext of the missile threat from Iran. Later, the conventional forces in Europe treaty fell prey to the contradictions between Russia and NATO due to the fact that today the factors of nuclear and conventional weapons are interconnected very heavily. Let me say a couple of words on the conventional forces in Europe treaty. As we remember, it was concluded in 1990. In 1999, it was followed by the adapted CFE treaty, which was never ratified by NATO countries and never signed by Baltic states. In 2007, Russia suspended its participation, but until 2011, the exchange of information envisaged by the treaty was provided by all sides. Also, Russia remained the party of the consultative commission of the treaty until 2015. Until now, the interest of Russia in the CFE treaty has been represented by Belarus. However, recently, Poland and Ukraine refused to continue the exchange of information under the CFE treaty with Minsk. So the situation here is getting worse and worse. Then back to other treaties. In 2018, the United States left the Iran nuclear deal. In 2019, the Trump administration withdrew from the INF treaty.
accusing Russia of breaching it and referring to the case of 9M729 missile, but with no proof provided. The next year, the United States left the Open Sky Treaty. And recently, as was mentioned today, Russia suspended its participation in the New START Treaty, linking the resumption of its participation to the broader geopolitical context. Recently, there have been many parallels drawn between the situation today and the Cuban crisis in 1962. Views differ if the current situation is better or worse than it was 60 years ago. I think that on the one hand, it is worse because, firstly, most of the architecture of arms control now is destroyed. Secondly, because the Ukrainian crisis has been converted by the United States and its allies into a proxy war with Russia. There were many proxy wars between the USSR and the United States in the 20th century, but only once in 1962, the strategic interests of one of the sides were affected. And that was because the United States, as Sergei Rogov mentioned, deployed intermediate missiles in Turkey, Italy, and the United Kingdom. And then Moscow decided to deploy medium and short-range nuclear missiles in Cuba. In 1962, the two superpowers were on the verge of entering into a nuclear war with each other. In different types of regional conflicts, which often fall into the category of proxy wars between nuclear states, we should draw a clear line between two types of nuclear communication. And this is nuclear signaling and nuclear threatening. Nuclear threatening took place only once in the course of the Cuban crisis, not during other proxy wars. In the course of the Cuban crisis, when the United States and the USSR, in the capitals or military on the ground, were on the verge of taking a decision to use nuclear weapons, not as a deterrent, but as a first strike weapons against each other. So far, the nuclear factor in Ukraine is expressed in intense nuclear signaling, not nuclear threatening. This is a myth. That has been recognized not once by the US top military. However, both sides suspect each other of developing contingency scenarios of a limited nuclear war. The United States and their allies accuse Russia of planning to use tactical nuclear weapons in Ukraine. These accusations are on a political level and not by all leading Western politicians at all. But still, we hear these accusations from this or that quarters. And Russia warns the other side of drastic consequences if NATO troops undertake an attack against Russian territory or the territory of its allies. On the other hand, the current situation is better than it was in 1962 because, well, we have the experience acquired in the 20th century. We have doctrinal and operational mechanisms which do not envisage the offensive use of nuclear weapons as a means to defeat a rival. Still, the mutually assured destruction doctrine is observed, and the initial Reagan-Gorbachev formula that nuclear war cannot be won and should never be fought was repeated in June 2021 during the Russia-US summit in Geneva.
and then was repeated in January 2022 by all P5 states. Still, the Non-Proliferation Treaty is in place, as well as commitments not to test nuclear weapons on the basis of partial nuclear test ban treaty of 1963. One of the highlights of the current debates in the sphere of arms control is nuclear doctrinal issues. Only China and India are committed to the no first use policy. The concept of nuclear sharing applied by the United States and several of its allies in Europe is a point of intense discord, as well as the concept of NATO as a nuclear alliance. In response, Russia and Belarus have started to move in the direction of nuclear sharing of their own. The US suspects Russia of harboring a concept of escalate to de-escalate, and Moscow accuses the United States in preparations for the prompt global strike against Russia and in accepting a possibility of a limited nuclear war. One of the questions is how to firewall the nuclear doctrines from allures of low-yield nuclear weapons and destabilizing conventional technologies. I think that in future debates, it is important to pay attention to the concept of sole purpose, which may be quite useful for the future of arms control. It does not coincide with the no first use policy and is much broader. With due care, it can be helpful for nuclear states to make their nuclear postures more clear, predictable, and transparent. The next question is, what do we imply by stability in the multipolar international system? If to speak about theoretical approaches, then I think that today this should be done through the lenses of the realist and neo-realist school of political thought. What are great power strategies and what are models of rivalries? Is a new bipolarity possible? Alternatively, if we strive to polycentricity, multipolarity, how it should be arranged to secure global and regional stability? What may be consequences of the US strategy of dual containment against China and Russia? Should we return to the concept of peaceful coexistence and look for new detente? Or we think that the concept of crisis stability is maximum what we can achieve? And one more question, what is a strategy? How a strategy is being developed and applied in the real world? Do great powers have not only declaratory but real strategies which they consistently pursue? Doesn't too often strategies on their face value turn out to be a set of tactical decisions in response to day-to-day challenges? Can such kind of strategies be compromising and accommodating, and by default not leading to destabilization or multipolar structures? Well, today we are faced with the perennial problems of war and peace, and it is difficult not to recognize, unfortunately, that in the 21st century, the war is also a persistent feature of statecraft. A lot is said about fragmentation of the world order and about deglobalization. A question arises, what is better, a benevolent dependence and peaceful competition, or we should be guided by a desire to get rid of negativities of entanglement? One more fundamental issue for the future of arms control. Are we going to be guided by the principle of compartmentalization or by the principle of so-called linkages?
Today, the current dangerous level of escalation between great powers is unacceptable. This is very clear. One may suggest that all relevant actors must admit the vital interests of their counterparts and thereby accept the multipolar configuration. If that would happen, a new period of long peace may follow. However, in practical terms, I think that we would anticipate this acceptance in vain. For example, the United States will never drop its self-perception as a unique, chosen, and messianic power. Therefore, the way out of the present escalation, as I see it, is not an acceptance of multipolar world by all great powers, but at least the acceptance that there are certain restraints and limits on their self-perceptions, ambitions, and policies. If this way may be, in this way, by following this way, we may try to introduce the multipolar configuration, through the back door. In other words, without making or forcing any of the great powers to drop their intrinsic views of the world. Perhaps this is something close to the concept of self-balance. All in all, in the foreseeable future, to my mind, in the nuclear sphere, the concept of credible deterrence in combination with self-restraint seems to be the most possible way to ease tensions. And if this is achieved, then hopefully the P5 states may try to work out mutual approaches to the future of strategic stability, which will not endanger the humankind, the lives of all human beings living across the planet. Thank you very much. Yes, American Frado. We continue with our series of interventions. And the next one is Dennis Prado, Lutheran Office of World Community. Mr. Prado, please. Fellow participants this morning, I wish to begin by thanking His Eminence Cardinal Silvano Tomasi and President Dr. Giuseppe Rotonu of the Comitato for una Civiltà dell'Amore for inviting me to be a presenter at this peace conference for a dialogue table for nuclear disarmament. It is a privilege and an honor. I also appreciate this opportunity to join with our distinguished experts and religious leaders from the Russian Federation and the United States as we seek to regenerate dialogue between those two nations in the interest of a less dangerous world through nuclear arms control. I regret that I'm unable to be physically present in the beautiful city of Assisi, but very happy that technology allows me to be with you virtually. I come from one of the Protestant Christian church traditions, Lutheranism. I've been privileged to serve as a social policy advocate on behalf of my church for more than 3 decades in both its offices in Washington, D.C., and most recently in New York at the United Nations, where I was the main representative of the Lutheran World Federation.
Since the Second World War and the dawn of the nuclear age, the Lutheran churches and the various ecumenical bodies in which they are members at the national and global levels have spoken out frequently about the need for arms control and ultimately a world without nuclear weapons. Given the grave and potentially lethal dangers posed immediately to humanity by the nuclear arms race, our churches have often advocated for arms control agreements that will reduce these dangers. Therefore, throughout the Cold War between East and West, as a matter of moral and spiritual principle, Christian churches have advocated for the various global and bilateral treaties on nuclear weapons. These have included the 1963 Limited Test Ban Treaty, the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty, the 1987 Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, as well as the 1996 Comprehensive Test Ban Treaty, the 2010 New START Treaty, and the 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Many of the churches in the Protestant and Orthodox traditions have based their appeal on the horrific consequences that the use of nuclear weapons have, as we have witnessed in Japan, and their even greater potential currently for the destruction of human life and all other life on this planet. In this regard, the largest Christian bodies, Catholic, Protestant, and Orthodox, concur. The humanitarian consequences of the use of nuclear weapons has been outlined by experts such as the International Committee of the Red Cross, as well as the Holy Father, Pope Francis. My own tradition, and no doubt others, believes that God created the world and humans in the image of God. The destruction of this world, including the lives of all of us, is contrary to God's purpose, which includes maintaining the bonds of human community. Christians are called, therefore, to be peacemakers and peace builders. The Evangelical Lutheran Church in America has spoken about the relationship of economic justice to peace and the contribution which mutual confidence building measures to improve mutually assured security and specifically arms control agreements about the weapons of mass destruction that they can have to improve the prospects for peace. This is why the churches have supported initiatives such as the Global Priorities Campaign, which seeks to reduce nuclear weapons in favor of priority being given to human security measures, such as overcoming hunger and poverty, and more education and health programs, especially for those otherwise left behind. The Evangelical Lutheran Church in America has assisted Global Priorities by administering grants provided courtesy of the Carnegie Corporation for several dialogue meetings involving arms control experts and religious leaders from the United States and Russia, and held in Rome beginning in 2019. Dr. Rogoff also graciously invited the experts and leaders to a follow-on meeting in Moscow in 2020, but unfortunately the COVID pandemic prevented it from occurring. The pursuit of maintaining and, where necessary, restarting arms control negotiations is a very practical approach to today's dangers of nuclear war. That is why, with facilitation from Global Priorities, U.S. religious leaders seized the opportunity 2 years ago to urge the U.S. government to work with the Russian Federation to extend New START. That effort was successful, but the churches recognized that the need to revive bilateral negotiations between the U.S. and Russia is of even greater importance today in the current context. This is why the churches support the initiative of Global Priorities
to promote back-channel discussions between experts from the two nations with the engagement of religious leaders. Key objectives are not only creating a favorable environment for official discussions between the governments as soon as possible, but also continuing back-channel dialogue among experts and religious leaders to address specific nuclear threats, both in the immediate period and over the longer term. We very much appreciate the holding of this dialogue as a means of advancing this objective, and again, thank His Eminence Cardinal Tomasi, Dr. Rotonu, and the Comitato for this opportunity. The churches are not unaware of the challenges before us on many levels regarding nuclear arms control. However, the perils which the world faces if we do not move ahead immediately are too great to ignore. Therefore, it is imperative that concrete steps through dialogue be taken now for the future of all humankind and God's creation. Thank you very much. Our next speaker is Roman Nikolaevich, Chief Researcher, Department of Social and Political Studies, and Deputy Director of the Institute for Europe, head of the Center of Studies for Problems of Religion and Society. Mr. Roman Nikolaevich, please. Thank you very much, Cardinal Tomasi. It's a pleasure to be here. My greetings to all distinguished guests, to all eminences and excellences. It's a pleasure and honor for me to be a part of that high dialogue on disarmament, on nuclear disarmament and peace. And I think that Assisi is one of the right places for interreligious dialogue and peacemaking initiatives in the world and in Europe particular. And certainly it's sorry that I couldn't be in person, but I think we feeling the hospitality of Assisi just now. During the crisis, even talks on disarmament and the resume of a new start resonated in our hearts, I think, more than earlier, because of the circumstances, because of difficult times in which we live now. And certainly we could forget some old resentments, but already appeared new ones. But certainly the arms race is not a way to peace, and also Pope Francis just stated that. The problems of peace and disarmament were always in the center of discussions in the World Council of Churches, and also between the Russian Orthodox Church and the Catholic Church since the times of the Cold War. The rejection of conventional wars was a part of reflections of Pope Paul VI, John Paul II, and certainly Pope Francis. For example, very actually sounds now the provisions of a message of Pope John Paul II to the special session of United Nations for disarmament that were held in United Nations in 1982. And at that time, John Paul II stated that armaments, nuclear weapons, and disarmament are too important in themselves and for the world ever to be made part of a strategy which would exploit their intrinsic importance in favor of politics or other interests. And also, he stated that currently the fear and the preoccupation of so many groups in various parts of the world
reveal that people are more and more frightened about what would happen if irresponsible parties unleash some nuclear war. And also John Paul II, and that is became just very actual today, also provided just a broad perspective of disarmament. And he said that in fact, nuclear weapons are not the only means of war and destruction. Their production and the sale of conventional weapons throughout the world is a truly alarming and evidently growing phenomenon. And just now we see just the same phenomenon in current crisis. Also, just John Paul II focuses on the quantitative aspects of armament, nuclear and conventional, and stated that is not enough. A very special attention must be paid to the qualitative improvement of these arms because of new and more advanced technologies. And in this speech, John Paul II concluded that it is very important to overlook this to overlook this would be to fool ourselves and to deal dishonestly with those who desire peace. Nuclear disarmament became also moral imperative for Pope Francis. He condemned not only threat of their use, but also their very possession. And Cardinal Tomasi already said about this. I guess it's one of the key conditions for fraternity and social friendship declared in encyclical of Pope Francis Fratelli Tutti, that also appeared and claimed in Assisi in 2020. It's worth to mention the book that was published by Pope Francis in the last year, and that I think that is very just famous just now book, and so many quotes of in media from that book just during that crisis. That is the book of Pope Francis, 10 Prayers for a Future of Hope, where he touched their programs of conventional wars and of nuclear disarmament. Russian Orthodox Church and Patriarch Kirill also stand for peace between peoples. Always, and Patriarch Kirill always underlines the unity of peoples, the necessity to overcome crisis, taking in account the kinship of peoples that involved in the conflict, and taking in account the interest, identity, and certainly the civilizational context with a present clash of values. And that is one of the also important points in the speeches of Patriarch Kirill. Also, I recommend his book, the book of Patriarch Kirill, The Freedom and the Responsibility in Seeking of Harmony. That commitment to peacemaking and the responsibility of states and churches in contemporary world just very brightly was expressed. For example, in Havana Declaration that was signed by Pope Francis and Patriarch Kirill in 2016, and also in the recent appeal of Patriarch Kirill about the rights of believers and the current situation in Ukraine to United Nations, Council of Europe, OSCE, and other international institutions. Anyway, what is common for our churches, it's very thinking of a common responsibility,
not only of maybe of United States and Russia, as countries that have just the biggest arsenals of nuclear weapons, but also all Western countries, and especially included in nuclear club as France and the United Kingdom. Also, I suppose that that idea of common responsibility in the sake of common security could be also the part of a mutual declaration in the new possible meeting of Pope and Patriarch Kirill that discussed now and the place where that meeting would be, it's Jerusalem, and Pope Francis also mentioned the desire to arrange such meeting with Patriarch Kirill. In current situation, the responsibility, the idea of responsibility of different sides and the countries, I think will be very fruitful. The negotiations became possible because of the open the negotiations between Russian Orthodox Church and Catholic Church became possible because of the open position of Pope Francis and Patriarch Kirill in such difficult times, and the attempt of Pope Francis to have to follow the concept of positive neutrality, and his desire to visit both Kiev and Moscow, and Pope Francis that very often mentioned about that. Regular discussions on peace and disarmament are very important to resume New Start and maybe to have just new version of megatons to megawatts, but certainly it would not be easy. The success depends on the combination of science and theology, from the direct dialogue of military experts, political scientists, religious and non-government institutions, not only Catholics or Orthodox, that religious institutions, Christian churches, could provide the ethical basis for disarmament and the invention of a new version of previous negotiations. It's the time to provide new approaches to change the mind, as Cardinal Tomasi said, to change the mind of people. As some representatives of international Catholic community of Sant'Egidio, they always say to me that we only creating atmosphere of peace, and everything is going well. Assisi, and it's a place of Saint Francis of Assisi, of San Francesco. The example of Saint Francis of Assisi is very appropriate to our subject, because in his holy life he often tries to solve problems that seemed to be unsolvable, impossible in everyday life. But God provides horizons of hope. Thank you very much. Next, not the last but not the least of the speaker in this series of interventions is Arnold Cohen, who for a long time has been involved in disarmament debates and issues. And he is particularly a witness besides being an expert.
I am honored that Cardinal Tomasi has recommended me as a speaker at this peace conference. I am also grateful, very grateful, for the efforts of Dr. Giuseppe Rotuno, and I am now going to summarize what I would have said, because there is no need to duplicate what many other people have done, so I have to integrate material. So please bear with me, because I'm not reading exactly. I'm going to do a certain amount of extemporizing, and at the end, read a communique put together by Dr. Rotuno and the Russian participants. We have great appreciation for the experts from the Russian Federation and the United States as we seek to generate increased dialogue and constructive activities on nuclear dangers in the period ahead. Very grateful today for the interventions of all the Russian experts and Father Philip, very much in terms of his emphasis on the future and not the past. Very constructive remarks. We had very good dialogue in Rome in recent years under the auspices of our group with Dr. Rogoff, who today made very pertinent comments, and the other Russian participants as well. There is no way to summarize everything. The key, though, is to move forward and to find things to do in the future that will really change the situation in a material way. As emphasized in past meetings, the religious community, and now the religious community, can play a special role in building understandings to address the dangers of nuclear arsenals, reduce the risk of nuclear war. In his Easter 2022 message to the city and the world, Pope Francis cited the famous 1955 declaration of scientists and philosophers led by Albert Einstein and Bertrand Russell on the threat of nuclear cataclysm. The Pope put it this way: shall we put an end to the human race, or shall mankind renounce war? And basically, this is an inspiration behind what we are doing today. While the Ukraine crisis is quite different from the Cold War in the 1950s, it may be even more dangerous in light of the ramifications of the conflict. And it is part of the approach, beginning with New Start, in terms of putting the situation on a better front. First, however, I would like to outline a bit of the history of the previous dialogue that we had under the auspices of our group Global Priorities in Rome. Two distinguished figures who were engaged in this initiative who passed away recently. One was Father Drew Christensen, who was known quite well to the Holy See for his efforts on abolition of nuclear weapons. He was at Georgetown University, before which he was the chief advisor to the U.S. bishops for many years. Father Drew would always say, how are we going to do things? He had a rigor and a discernment fitting of his Jesuit training, and really his level of intellectual rigor. I know I see the face, look on Cardinal Tomasi's face. He knows he is extremely missed. He was a friend of mine for 30 years and introduced me to Cardinal Tomasi more than 10 years ago, just to have some human element about how all of this is connected. Father Drew would always ask about other experts. I mean, he had the rigor that even though he was in favor of abolition, he knew that you had hundreds of intermediate steps. So the question is how do the most sophisticated experts view this? And what Father Drew would talk about was somebody who was very little known, the late Major General William F. Burns, who died almost 2 years ago. General Burns was an advisor to the U.S. bishops for decades. He was an advisor to the Vatican informally as well. But before all this, before anything, he was a negotiator of the INF Treaty. He was the special representative of the first President Bush on the dismantling the Nunn-Lugar Treaty, what led to megatons to megawatts. In terms of the dismantling, he oversaw the dismantling of 7,500 former Soviet weapons. But before the way he became General Burns was not through fighting, and the reason he was honored later was not because he was a military veteran. He was Lieutenant Burns in the 1950s, commanding a nuclear battalion in Germany.
And he saw how, on a Sunday afternoon, a missing truck could possibly have led to nuclear war with the Soviet Union. He saw this himself at the time. He understood then that he needed to spend the rest of his life trying to reduce the threat of nuclear war, trying to work step by step to eliminate nuclear weapons. There he was at that point, late 50s. He and his wife, Peggy, had 2 small boys in Germany. If everyone, it wasn't Americans at a distance fighting on someone else's territory. If there was a war, it would have affected his family and the families of others who were driving these trucks in this very primitive way at the time. It's hard to believe it, but that's the way things were done then. So he then went on to do these negotiations, but he knew that the first most important thing was engagement with Russian colleagues. This had to be done. It didn't matter how much disagreement there was. There had to be very good relations, very smooth relations, and no matter how bad things got in the 1980s in Geneva when he was there for 7 years on behalf of the U.S. military advising and really leading the U.S. delegation, he knew that this is what had to be done, and he became involved in NGO activities with the churches in years afterwards, and saying that the most important thing really that needed to take place is engagement of the religious community to do everything possible to reduce nuclear dangers in a concrete way, step by step. I was privileged to work closely with him for 13 years, and I never forget the look on his face. He was really a man who was afraid of very little, but when he talked about the possible use of a nuclear weapon, the look of fear on his face still comes through, that everything had to be done to work closely with the parties directly involved to make things happen. And so I think that rather than going through all sorts of detail that has been done and duplicating what other people have said, we would say that to honor the memories of Father Christensen and General Burns and others, we need to do what Cardinal Tomasi has been suggesting about having a permanent commission of experts, having a communique that I will read soon at the suggestion of Dr. Rotuno, and do everything that we can with our Russian colleagues here to have a special effort coming back to Assisi, hopefully, and to Rome and perhaps to other places, and also working as much as possible by Zoom, because after all, it's not easy for people to travel, but it is good for people, on the other hand, to get together from time to time, so that there is this intensive contact, because there are things that can be done in this setting that now, with the situation with the United States and Russia, is very difficult, because given all the political difficulties, it's hard for them to have the kinds of talks that they might have had under other circumstances. And so the side talks, unofficial talks, with experts and religious leaders can contribute information to the U.S. and Russia that would make things, practical things, possible that might otherwise be much more difficult. That's putting it in a very simple way. And I would put at the end of what I had in terms of returning to Father Drew and to General Burns, we have to say that they were modest individuals who did not seek attention for themselves. They would tell me now, frankly, just to be very direct, please, Arnold, shut up and tell everyone what they really need to do in the period ahead. And what really needs to be done is there has to be support one way or another for meetings in Assisi, in Rome, maybe in other places eventually. But to do this and to have the commitment of Russian and U.S. experts, and we do have that, to continue this effort and make sure that we are doing everything possible to avoid a nuclear war and to lead step by step to reduction of nuclear arsenals and everything that goes with it. So I thank you
for listening. I would say that, again, as Dennis Fredo pointed out, the Carnegie Corporation of New York had supported our efforts previously. Now, with the economic crisis, it's very difficult to know where they are, and so therefore the support of the religious community is very important. So on that note, I will read the communique. I think that yes, good. Yes, the Cardinal Tomasi has suggested, and I know that our Russian colleagues have assented, is that it is important to have a commission of U.S. and Russian experts together with religious leaders that would continue to have these meetings and to come up with all the suggestions and policy recommendations that are necessary. I would have to, and I did not do this one thing, but I should do this as well, is one of the leading experts on nuclear dangers in the world, Matthew Bunn of Harvard University, who is a member of our dialogue. He was commenting on a statement of Pope Francis several months ago, where Cardinal Francis talked about the possibility of nuclear war, and Dr. Bunn said, well, we are not at that stage yet, but it could happen, and so we have to keep this in mind, that the main experts understand that accidents, the way that they could have taken place in the 1950s, could take place now, so we need to do everything possible to have this commission of experts and religious leaders work effectively. So. Where is it? Do you have? I think that a recommendation, practical recommendation, that can come from this morning discussion and information is to encourage the formation of a commission of experts who can provide technical and exact information on the consequences of nuclear explosion, and to find practical ways to encourage government officials to talk among themselves. Yes. The experts provide the knowledge that is necessary for political decisions. But then the politicians, the people in government, can make their move to adopt, on the basis of this information, of this knowledge, to move and negotiate reduction of nuclear weapons. I would think something like this will be very useful. Yes. We stand up now for final communication. Yes. Stand up. Go ahead. Should I read this? Yeah. I should read this? Yes. Yes. So this communique was put together with key representatives of Russian and American experts and church leaders, including the organizers in Assisi, Cardinal Tomasi, Dennis Fredo, and others that have been here, Lucas Koach. The gathering in Assisi in the place where St. Francis stripped himself of all earthly goods, showing the moral strength of a disarmed community, called on all nations to seek practical solutions to address nuclear dangers and to refrain from the threat or use of nuclear weapons.
A central point of the Assisi meeting was to highlight the need for ongoing dialogue among Russian and American experts, together with religious leaders, on practical measures to reduce the risk of the use of nuclear weapons, which could have catastrophic consequences. Such dialogue is especially important at this historical juncture. As holders of the great majority of the world's nuclear weapons, and with obligations as nuclear weapon states under the Non-Proliferation Treaty, the United States and the Russian Federation have a special responsibility to work together on practical measures to reduce nuclear dangers. The predictability provided by the New START Treaty, Nuclear Arms Reduction Treaty, continues to be essential to peace, to stability, and to avoiding the catastrophe of use of nuclear weapons, even as bilateral relations between the United States and Russia are severely strained. Persistent dialogue at all levels is essential. The combination of experts and religious leaders adds a special dimension to existing efforts to address nuclear dangers at this perilous time. The religious community can advocate practical measures to reduce nuclear dangers and help raise public awareness of nuclear risks and opportunities to address them. Another central hope is to ultimately make use of funds currently expended on nuclear weapons for better human purposes, of particular concern in speaking from Assisi, the native place of St. Francis, the saint of peace and love for the poor. Con questo messaggio finale che inaugura un gruppo di lavoro qui ad Assisi per la pace nucleare, ci concediamo 7 minuti di coffee break prima della tavola rotonda degli esperti che avranno capito tante cose dai russi e dagli americani per commentarli. Quindi abbiamo 7 minuti di coffee break. E preghiamo di rimanere collegati i nostri amici dall'America e dalla Russia. Grazie, tra 7 minuti ritorniamo. Grazie. Роман Николаевич. Да, Алексей Анатольевич, да, приветствую вас. Comunità Papa Giovanni di XXIII di Don Residenza, il nostro presidente Giovanni Paolo. Come va? Andiamo bene. Come sta la Mara? La Mara sta bene. Infatti vi conoscete bene, immagino. Tanto tempo a Ginevra. Allora porto i saluti di tutti. Ho detto se va là saluti tanti il cardinale Tomasi.
I will have. It's okay. Thank you. Get my things out. Thank you. Yes, yes, I know. I hope it was okay. I had to make it short. I had to make the whole thing very short because it was too much.
vogliamo questo, tu gli metti, dovete preghiamo di accomodarsi per la tavola rotonda dei nostri relatori d'Europa e d'Italia che hanno ascoltato gli esperti americani e russi e che quindi ora commenteranno sotto la guida di un giovanissimo collaboratore di Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, che tutti qualche volta nella vita abbiamo l'onore di leggere, e quindi con l'aiuto di una visione giovane del futuro raccoglieremo i commenti di personalità italiane di vari settori, politico, industriale, scientifico, opinione pubblica, quell'opinione pubblica che fa le marce nelle piazze per la pace. Ecco, ascolteremo pure loro. E lascio la parola quindi al moderatore, a Guglielmo Gallone di Limes. Grazie. Eccoci qua. Eminenza, Eccellenza, cari relatori e cari amici, grazie per essere qui, buongiorno. Siamo appunto, come dicevamo prima, in una cornice accogliente e ispirante. Cercheremo di esserne all'altezza, togliendo il massimo della retorica e tracciando un programma abbastanza concreto e serio. Consapevoli che dal 24 febbraio del 2022 sicuramente il mondo è cambiato, perché ci siamo ritrovati in una situazione che non avremmo mai immaginato prima, perché pensavamo che la pace fosse eterna. La pace non è eterna, bisogna costruirla, bisogna perseverare nel poterla costruire, bisogna avere determinate consapevolezze che la pace sembra finita e che adesso sta riniziando la storia. Consapevoli anche che questa guerra, come abbiamo ascoltato durante i precedenti interventi, ha almeno 3 dimensioni. Una dimensione che è quella sul terreno, quindi fra Russia e Ucraina, una dimensione che è allargata a Russia e NATO, quindi gli Stati Uniti e poi i suoi alleati, e infine c'è una dimensione ancora più larga che è quella fra Stati Uniti e Cina. All'interno della nostra conversazione sarà sicuramente importante tenere conto di 3 delle belle parole che prima Monsignor Sorrentino ha ricordato, cioè preoccupazione, passione e speranza, che mi sembra un po' un climax ascendente, nel senso che partiamo da una preoccupazione, che è quella di questa guerra, cerchiamo di guidare la nostra passione per poi riuscire a recuperare la speranza appunto all'interno di questo luogo ispirante e accogliente. Quindi di questo vogliamo parlare ora con gli illustri relatori. Ringrazio la Civiltà dell'Amore, Ingegnere Turno, per aver riunito oggi con noi persone che rappresentano diversi ma fondamentali punti di vista, e partirei dando la parola proprio all'onorevole europarlamentare Francesca Donato, perché sicuramente all'interno di questa conversazione un po' ci si poteva chiedere l'Europa in tutto ciò dove si trova. Quindi è facile, diciamo, dire Unione Europea, è più difficile pensare Europa, perché abbiamo scoperto con questa guerra che l'Europa è sicuramente divisa, un po' frastagliata. Abbiamo i paesi del Baltico, abbiamo paesi come la Polonia, ma anche i paesi del nord Europa che percepiscono questa realtà e questa guerra in modo un po' più preoccupante rispetto a noi, perché per motivi storici non solo ma anche geografici sono più vicini ovviamente alla Russia, alla cultura russa. E poi ci siamo noi che abbiamo un legame da un punto di vista energetico ed economico sicuramente fondamentale con la Russia, e che abbiamo cercato
e stiamo cercando ancora di comprendere come si possa mediare tra entrambe le parti per arrivare alla pace. E proprio in tema di disarmo nucleare ci si può interrogare, e vorrei domandare appunto per iniziare all'europarlamentare Donato a che punto è e qual è la posizione oggi dell'Unione Europea. Grazie. Grazie molte per l'invito a questa importantissima tavola rotonda, a questa conferenza che si inserisce in un contesto geopolitico davvero difficile, forse inedito negli ultimi decenni, di grande crisi e di grande preoccupazione da parte dei cittadini, ma anche della politica, in particolare della politica europea. Io non posso che partire dai ringraziamenti verso chi ha organizzato questo incontro, in particolare all'ingegnere Rotunno, al vescovo di Assisi, al sindaco, a tutti coloro, soprattutto al cardinale Tomasi, tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo importante incontro con la partecipazione di esperti russi, americani, che sicuramente vuole anche dare un segnale di primo inizio di un dialogo, primo riavvicinamento per sedersi, anche se oggi soltanto virtualmente, ad un tavolo per discutere di possibili strategie distensive in un momento in cui le tensioni invece sono in crescita. Io, se mi è consentito, vorrei iniziare almeno la prima parte del mio intervento in inglese, perché credo che la dimensione internazionale di questo incontro sia cruciale, quindi voglio indirizzare le mie considerazioni proprio in particolare agli esperti, a coloro che ci seguono anche da remoto. I think that in order to answer the question that I was asked, it's important to evaluate properly the role of the European Union in this framework. The European Union has at its basis and in its basic values on which it's founded, the purchase and the pursuit of peace and justice. The last official document that was approved by the European Parliament is an initiative resolution of the Parliament just about the control, the multilateral control of armed destruction weapons, mass destruction arms, and with the objective, with the goal of allowing a disarmament. But unfortunately, this resolution, which dates, let me just check it, December 15, 2021, could not be implemented in following months. And I think that the first consideration we should assess today, after all of we have heard by the experts, is that it's unrealistic to think that we can restart a discussion, a serious and pragmatic discussion about disarmament, nuclear disarmament, if we don't stop using conventional arms. As it's been very wisely said, the first principle to allow this sort of discussion and this sort of road to peace is that of reestablishing mutual respect. And mutual respect is just what is missing today. I really regret that our European institutions have totally and fully abandoned all diplomatic efforts, all diplomatic work in order to find a solution to the Ukrainian crisis, and are only, following the road to escalation of armaments and of tensions with Russia. Of course, there are different points of views, different perspectives on the European scenario. There are the Baltic states who are most
concerned about the possibility of expanding of Russian aggression. There is the U.S. perspective that sees Russia as a threat, as an enemy historically. There is the Russian perspective, which sees Ukrainian situation as an existential threat to its own safety. And there is the South European perspective, which is, I think, the most confused one, especially among our citizens. And it's just our citizens that we should reply to. We should listen more. I think that nowadays the common feeling and desire among European citizens is that of finding a pacifical outcome from this crisis. And this cannot be achieved as long as the European Union just relies on foreign pressures and on foreign advice in choosing its political guidelines. And this is what I tried several times to remark in all my parliamentary activity, even uptaking controversial decisions, such as decisions to vote against all of the 10 packages of sanctions deliberated by European Parliament against Russia, and against the decision to consider Russia as a terrorist state, and of consider all decisions that the one of establishing an international court for war crimes in Ukraine against Russia. I think that all these escalating provocations against the strongest part in the conflict nowadays is a real very bad signal that endangers and destroys any possibility of restoring a stable and a possible environment in which pursuing peace and justice. And let's not forget that European stability, also financial stability, is a key issue to be possible for the European institution to pursue all its goals described in its agenda. Environmental goals, growth, economic recovery after the COVID pandemic, and so on. Without geopolitical stability, markets are in turmoil, and we see that every day lately. People are in turmoil. We see a lot of protests across Europe, and not only. And all of this chaos growing is a sign that, a signal that we cannot go on this way. So I think that today's work is a fundamental start to stimulate our governments, in which hands is the role of deciding, to reactivating diplomacy, to stimulate our governors to rethink their positions and their strategies. Because it's not just an ethical demand, it's just not only a values issue, it's an issue of life or death. Because the risks of spillover of the conflict from the Ukrainian borders is real, and it's growing heavier every day, day by day. So we cannot responsibly undervaluate that. We must be aware, and every
single politician in Europe must be aware of the huge danger we are running into. And we all have the moral obligation to stand for peace, to stand for democracy, to stand for respect of all our people, our citizens, and all citizens of the world. And that can be done if all of us, we stop seeing other countries, other peoples, other persons as enemies. But as Pope Francis said, we must remember that we are all brothers and sisters. And first of all, Ukrainians and Russians are brothers and sisters. They were a people that shared the same origins, the same culture, the same religion. But unfortunately, nowadays, also the Orthodox Church is under attack inside Ukraine. There is a very unacceptable action by the Ukrainian government against the Ukrainian Orthodox Church because of its supposed connections with Russian ones, even after their explicit declaration of condemnation against Russian aggression. Well, all of that must be addressed properly by European institutions, by European governments. And the role of experts, the role of political advisors, both at Russian and then at US level, is crucial nowadays, because only by a careful consideration of all issues at stake today, we can, as politicians, really realize what the possible outcomes of this situation may be. So I really thank these experts whose speeches are very important to considerate. And I think that all of us, especially EU governments, must learn to reject external pressures. Let's not forget that all political actors are daily submitted to lobbyist pressure, and the arm construction lobbies are very strong and very much involved in this scenario. And also external political pressures. We cannot hide behind a finger, denying that the US role in all of this situation is crucial. Someone said in the interventions that this one we are seeing in Ukraine is a proxy war, where Ukraine is just a battlefield of a conflict which in reality interests US and Russia. And my concern is that the whole Europe may be the next battlefield for this proxy war. So before that happens, we must stop that. And we must start by stopping the use of conventional weapons, because it was correctly said, nuclear weapons and conventional weapons today are strictly connected. There are conventional, not nuclear, not strategic weapons that have a very high destructive potential, much higher than in previous years. So we cannot evaluate the potential, the aggressive potential of these weapons. But we cannot even forget that each weapon kills people, that every day a lot of human lives are dying, are falling, and all human lives are worth of being
defended. And our fight for defense of human lives is the very bottom of our mandate in front of our citizens and in front of our European role. So I think that, I hope that this conference will be just the first of a long series of meetings where all experts, all diplomats, all politicians who have crucial roles in this situation may meet and may discuss how to come out from this dangerous situation. And I hope this will be the true outcome of this work. Thank you. Grazie all'onorevole Donato anche e soprattutto per averci ricordato che il mondo di oggi è più difficile del mondo di ieri, perché se ieri avevamo, durante la guerra fredda, a cui spesso facciamo riferimento, 2 blocchi, oggi 2 blocchi non ci sono più di 2 blocchi e anche all'interno degli stessi blocchi la situazione è più frastagliata. A dicembre, e credo che abbia un po' anche partecipato all'ispirazione di questa conferenza, l'Imes e i media vaticani hanno organizzato all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede una conferenza sull'importanza del recuperare lo spirito di Helsinki, la conferenza appunto che negli anni 70 riuscì a mettere d'accordo sullo stesso tavolo sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica, e quindi forse recuperare quello spirito è oggi ancor più necessario. E chiederei appunto a Miss Mary Stronach, che è il Vice Minister General Ordo Franciscanus Secularis, che dovrebbe essere collegata in videocollegamento, quanto e come sia possibile recuperare lo spirito di Helsinki, quanto sia difficile oggi, ma quanto sia importante farlo. Grazie. Buongiorno a tutti, pace e bene. Vi ringrazio per l'opportunità di condividere il punto di vista dei francescani secolari su queste domande che hanno un impatto serio per la vita del mondo. Oggi portiamo 2 realtà nei nostri cuori: la speranza della pace e il peso che affrontiamo sapendo che ci sono alcuni che, a causa del loro desiderio di potere, dell'avidità o dell'orgoglio, potrebbero mettere a rischio i nostri figli e il nostro bellissimo pianeta, causando sofferenza, caos e devastazione. Mi è stato chiesto di commentare se possiamo recuperare lo spirito di Helsinki. Siamo in grado di cogliere il suo significato e di abbracciarlo? Io dico sì, lo abbiamo fatto prima e lo possiamo fare di nuovo. La conferenza di Helsinki ha fornito una speranza per il futuro, ha dimostrato che le persone possono dialogare, anche i leader possono trovare un accordo e alcuni possono anche vivere l'accordo. I colloqui di Helsinki prevedevano l'eguaglianza, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o credo, l'evitamento dell'uso della forza e delle minacce, l'integrità territoriale, la risoluzione pacifica delle controversie, il non intervento negli affari interni dei singoli stati, l'autodeterminazione, la cooperazione tra stati e l'adempimento in buona fede degli obblighi derivanti di diritti internazionali. Sia a livello personale che a livello nazionale, questi diritti e queste responsabilità sono una parte intrinseca del mondo in cui dovremo vivere. Sono di buon senso. Come francescani secolari siamo costruttori di pace. Fa parte del nostro DNA. È la nostra regola. È la nostra vita. Dobbiamo abbracciarla. E, come costruttori di pace, dobbiamo promuoverla. Inoltre, la maggior parte dei cittadini del mondo e anche tanti leader dei governi, se ne avessero l'opportunità
e se capissero veramente l'impatto di non attenere a queste linee guida pratiche e di buon senso, approverebbero in modo schiacciante tali standard. È la nostra responsabilità di comunicarcelo. La vostra relazione ha affermato che in ogni contesto politico, culturale, sociale, il potere del buon senso può prevalere sulla ragione della forza. Io ci credo. I social media e il ciclo di notizie di 24 ore continuano a ricordarci la realtà e la minaccia. Per alcuni è davvero alle porte di casa. Voi chiedete se, come francescani secolari, possiamo recuperare lo spirito di Helsinki? Io rispondo sì. La vostra relazione ha affermato che la pace non è una questione di lasciare esclusivamente allo Stato. In effetti, credo che la pace non sia una questione da lasciare solo agli uomini e alle donne. La pace è una partnership con il nostro Dio, che ci guida e ci sostiene e ci dà la volontà, la visione e la resistenza per andare avanti per il bene dell'umanità contro ogni probabilità. A volte dimentichiamo Dio in queste lotte. Sì, preghiamo, ma crediamo davvero che Dio sia lì a portarci attraverso le sfide? Mi avete chiesto anche di parlare delle azioni che l'ordine francescano secolare promuove. Nella stessa domanda avete fatto un punto molto importante, che la pace non si costruisce solo con i trattati e le dichiarazioni, ha bisogno di impegno, volontà, concretezza, di ascoltare le persone, costruire prospettive, cogliere le esigenze culturali. Questo è ciò che noi, francescani secolari, facciamo meglio. Ci impegniamo, ascoltiamo, dialoghiamo, consideriamo le differenze e poi facciamo amicizie con l'estraneo, il diverso e anche il nemico. Come leader della Chiesa, politici, come scienziati, siamo qui oggi perché crediamo di poterci fidare e siamo determinati a compiere i passi necessari per cambiare la traiettoria di speranza per il futuro. Quando nostro padre San Francesco d'Assisi andò a incontrare il sultano, il suo obiettivo era quello di convertirlo, di offrirgli il messaggio di amore e di salvezza di Cristo. La piena conversione che Francesco sperava non avvenne, ma sì, si separarono come amici, apprezzando altro in modo unico e profondo. Quell'incontro pacifico aprì le porte della Terra Santa, segnando l'inizio della presenza dei francescani nel luogo più benedetto della terra, dove Gesù camminò e condiviso il suo messaggio d'amore. Questa presenza dura da oltre 800 anni ed è iniziata con un piccolo uomo che ha fatto un viaggio insidioso per incontrare un altro uomo che parlava una lingua diversa, aveva una fede e una cultura diversa, viveva una realtà diversa e aveva obiettivi completamente diversi. La pace in Ucraina, in Medio Oriente e in altre parti del mondo è ben lontana dall'essere una realtà, ma gli incontri personali basati sul rispetto e sull'apprezzamento dell'altro sono la base della costruzione di ponti e della pace.
ed esistono. Come Francesco e il sultano, questo è il seme su cui la nostra visione e la nostra missione devono crescere e fiorire. Dobbiamo sempre ricordare che le nazioni sono governate da individui che occupano posizioni decisionali. Se riusciamo ad aprire la porta con un individuo che ha il potere e il carisma di coinvolgere gli altri, possiamo muoverci verso la pace come increspature nell'oceano. Per quanto possa sembrare ingenuo, abbiamo dei modelli che hanno già cambiato il mondo. Gesù Cristo guida e dimostra il potere dell'amore, il potere della parola. Lo stesso accordo di Helsinki è un altro esempio di umanità che si volge verso un bene migliore. Gandhi, con la sua posizione non violenta ma ferma, è stato in grado di guidare il processo di indipendenza dell'India. E il nostro caro San Francesco d'Assisi è stato un altro. Nel suo viaggio e nel suo incontro con il sultano al-Malik al-Kamil, San Francesco ci ha dato un modello da seguire. Prima dobbiamo pregare con intensità, confidando nel Signore che, anche se dobbiamo camminare sui carboni ardenti, ci darà la forza e il coraggio di resistere a qualsiasi ostacolo. Dobbiamo avere un obiettivo chiaro che ci aiuti a determinare la nostra direzione e il nostro pubblico. Francesco sapeva dove andava, come arrivarci e la persona con cui desiderava parlare. Dobbiamo riconoscere i rischi, anticipare le insidie e prepararsi all'imprevisto. Dobbiamo camminare con coraggio e determinazione verso il nostro obiettivo, come fece Francesco. Dobbiamo parlare in modo onesto, rispettoso, autentico. Il sultano ha riconosciuto questo aspetto in Francesco, che lo ha incuriosito e per questo si è veramente impegnato nella conversione con Francesco. Dobbiamo ascoltare attentamente, con cuore, anima e mente aperti. Il sultano sentiva che Francesco ascoltava veramente ciò che diceva. Questo tipo di interazione abbatte i muri, permettendo una vera comunicazione. Dobbiamo riconoscere le nostre differenze, pur rimanendo fermi nella nostra missione. Forse non riusciremo a convincerle con la nostra strada, che la nostra strada è quella perfetta per la pace, ma come Francesco e il sultano possiamo iniziare a costruire una base attraverso una comunicazione onesta. E dobbiamo anche consentire il compromesso e accettare i piccoli passi verso il cambiamento. Non riusciremo a convertire tutti, ma se possiamo iniziare a costruire un'amicizia o almeno una buona conoscenza, come fece Francesco, diventa un passo speranzoso verso il mondo pacifico che tutti vogliamo e di cui tutti abbiamo bisogno. E finalmente dobbiamo ringraziare Dio per questi piccoli movimenti verso la comprensione e la pace. Chiedere di darci la forza di perseverare nel costruire queste amicizie, questi ponti, una persona alla volta. Tenendo presente il modello di Francesco, noi, l'Ordine Francescano Secolare e la nostra gioventù francescana, siamo al servizio di questo ministero che voi avete presentato. Siamo quasi 200.000 fratelli e sorelle. La nostra presenza mondiale si estende e tocca tutti gli oceani, tutti i continenti.
Infatti, grazie ai nostri frati francescani che hanno portato il nostro carisma al mondo, siamo diventati il ramo più grande ed esteso della famiglia francescana. Prima di tutto siamo i guerrieri della preghiera, ma siamo anche i professionisti, gli elettori, i leader, i politici della comunità e i lavoratori sul campo. Siamo pronti a servire nelle nostre comunità e nell'arena mondiale, pronti a portare la pace di Cristo e il messaggio di pace. Le sedi che possiamo utilizzare sono molte e varie in questo mondo tecnologicamente avanzato, dal contatto personale, come ha fatto Francesco, alla sensibilizzazione del media, alle campagne di scrittura di lettere, agli incontri con i leader politici. Decidiamo con voi i dettagli della nostra campagna e facciamolo presto. Come Fraternità Internazionale dell'Ordine Francescano Secolare vogliamo portare il vostro messaggio e lavoro alla più ampia famiglia dell'Ovest nel mondo e ai cittadini del mondo. Vogliamo condividere il messaggio di riconciliazione, accettazione, riconoscimento, solidarietà, incontro, fraternità, difesa del bene comune e pace integrale, compresa la pace nucleare. Dateci gli strumenti e i punti di discussione e noi riuniremo le nostre forze francescane secolari. Insieme andremo al Sultano portando il messaggio di speranza e il piano d'azione che salverà i nostri figli e il nostro pianeta. Pace e bene, cari fratelli e sorelle, a nome di Tibor Kauser, Ministro Generale dell'Ovest e della famiglia francescana secolare. Grazie. Grazie Miss Mary per questa testimonianza di impegno sociale e civile. Diciamo che se la politica va con e per la società, la geopolitica invece cerca di interpretare questo rapporto e anche di analizzarlo, facendo una cosa molto complessa che è quella di calarsi nei panni degli altri. Ed è quindi questo quello che chiederei all'ambasciatore Carlo Trezza, che ringrazio e che dovrebbe essere anche lui collegato via Zoom. Lei è stato appunto ambasciatore d'Italia per il disarmo nucleare e per la non proliferazione. Visto che oggi ci incentriamo anche sulla decisione dello scorso 24 febbraio della Russia di sospendere la sua partecipazione al trattato START, qual è dal suo punto di vista la motivazione che ha spinto la Russia ad agire secondo questi canoni e come e se sarà possibile ricucire i rapporti e cosa è necessario per riuscire a farlo? Grazie. Buongiorno a tutti. Parlerò in italiano perché queste mi sembra che fossero le regole del gioco. Volevo anzitutto esprimere il mio dispiacere di non essere personalmente con voi. Mi avrebbe fatto piacere innanzitutto salutare il cardinale Luciano Tomasi, mio vecchio amico dai tempi di Ginevra, che spero comunque di poter rivedere presto a Roma. Saluti anche all'ingegnere Rotunno, sempre molto impegnato in queste attività benemerite. Prima di passare all'argomento che mi è stato diciamo volevo riferirmi ad una indicazione che ci ha dato l'ingegner Rotundo, quando ha detto che le armi nucleari sono al 90% in mani di paesi cristiani. Probabilmente è così, e questo aumenta ancora maggiormente la responsabilità che il mondo cristiano ha per questo problema delle armi nucleari, che effettivamente è un problema enorme e che sta crescendo purtroppo di importanza e che aumenta le nostre preoccupazioni.
ma ovviamente c'è un 90% forse manifestati, ci sono 10% che sono fuori, e quindi bisogna affrontare anche ed avere un dialogo anche con altre confessioni che anche loro sono coinvolti in questo settore. Purtroppo non possiamo ignorare che un paese come il Pakistan, che si dichiara Repubblica Islamica del Pakistan, ciò nonostante detiene l'arma nucleare, quindi chiaramente non è un anatema quello di possedere l'arma nucleare. Altrettanto possiamo dire forse per l'Iran, dove effettivamente esiste una fatwa dell'Ayatollah contro le armi di distruzione di massa, ma questo non ha impedito all'Iran a un certo punto di in qualche modo interessarsi non solo alla parte, diciamo, civile dell'energia nucleare, ma stando anche alle indicazioni che abbiamo, c'era qualche interesse anche sotto l'aspetto militare. Ma forse dobbiamo guardare anche un po' tra di noi, all'interno di noi. Io non so qual è la posizione del patriarca Cirillo a Mosca, se effettivamente potrebbe sottoscrivere una indicazione forte quale quella di Papa Francesco, che condanna non soltanto l'uso ma anche il possesso dell'arma nucleare. È disposta la Chiesa ortodossa russa a sottoscrivere una dichiarazione di questo genere. Ma torniamo all'argomento che mi è stato proposto, che è quello effettivamente della sospensione da parte della Russia dell'applicazione del trattato START. Anche lì devo dire che i rappresentanti che vengono dalla Russia, che hanno partecipato all'incontro, hanno già dato una posizione abbastanza chiara di quella che è la posizione del governo russo su tutte queste questioni, per cui io mi rimetto molto a quello che hanno detto loro stessi. Comunque diciamo che il Covid è il colpevole primario della sospensione dell'applicazione del trattato START, nuovo START, in quanto tutte quelle attività di controllo e di verifica erano state temporaneamente sospese perché effettivamente non potevano verificare in maniera completa nel caso in presenza della pandemia. Però ormai, a parte io che ce l'ho adesso questa pandemia e che sono positivo al Covid, voglio dire, ormai questo non può più essere una giustificazione, e quindi diciamo, nell'epoca post-Covid in realtà la situazione è rimasta immutata, cioè che queste verifiche, queste ispezioni, che sono strumento fondamentale per l'applicazione del trattato START, nuovo START, e della sua attuazione, non vengono più effettuate. Quali sono le motivazioni? Non mi è, devo dire, molto chiaro, perché originariamente si parlava di alcune difficoltà che gli americani imponevano alle delegazioni russe di effettuare queste ispezioni sul terreno americano, ma mi sembra che queste questioni siano state successivamente chiarite, e allora francamente non capisco più, anche perché nel suo discorso del 21 febbraio scorso al Parlamento russo, il presidente Putin in realtà ha sollevato questa questione lamentando il fatto che la NATO
avesse fatto una dichiarazione che invitava la Russia a convocare una riunione della Commissione consultiva bilaterale, che è la commissione, appunto, è l'organo che praticamente gestisce l'applicazione del trattato. Il fatto che i paesi della NATO e non solo gli Stati Uniti abbiano diciamo incoraggiato la convocazione di questa riunione è qualcosa che ha, non so, in qualche modo indisposto il presidente russo, e su quella base egli ha confermato, diciamo, che la Russia non intendeva più applicare le norme che prevedono la verifica di questo accordo. E più di questo non posso dire. Certamente perdono tutti, perde la comunità internazionale, perché ormai il trattato START è l'unico trattato attualmente in vigore che viene rispettato sia dai russi sia dagli americani, ma anche perché io penso che sia specifico interesse della Russia sapere come avere una visione diretta di come gli americani stanno applicando il trattato, quante testate ci sono a bordo dei missili. I missili americani possono trasportare più testate di quelle che prevede il trattato, le stanno applicando. Queste sono tutte cose che sfuggono ormai alla conoscenza, e quindi noi dobbiamo sperare che al più presto si possa giungere ad un'intesa e che le altre parti l'altra parte di questo trattato si adegui, diciamo, alla necessità delle verifiche. Cosa succederà in futuro non lo sappiamo. Certo, il trattato scade nel 2026 e anche i negoziati per avviare una possibile ulteriore, un nuovo trattato, sono attualmente fermi. Il dialogo strategico tra Stati Uniti e Russia anch'esso è fermo, e quindi non andiamo bene. Soluzioni per il futuro ce ne sono. Evidentemente anche le forze francesi e britanniche esistono anche quelle russe. Vogliamo allargarlo a tutte le altre potenze nucleari? Si può fare, però ecco, bisogna avere le idee chiare e bisogna soprattutto continuare a parlarsi. Quello che è certo nell'attuale crisi, e con questo vorrei concludere, è che purtroppo il ruolo delle Nazioni Unite è stato completamente messo da parte, eppure è attraverso le Nazioni Unite che bisognerebbe risolvere questi problemi. Ma fino a quando 5 paesi avranno il diritto di veto e potranno quindi bloccare qualsiasi risoluzione operativa del Consiglio di sicurezza, penso che non potremo andare molto lontano. È assurdo, come è avvenuto in questi ultimi mesi, che un paese che è l'imputato numero 1 di una violazione della norma internazionale sia allo stesso tempo imputato e anche giudice con il diritto di veto. Questo è chiaramente un assurdo giuridico che prima o poi bisognerà affrontare. Ecco, ringrazio della vostra attenzione. Ecco, avere idee chiare, dicevamo, e tornando in studio per, diciamo, chiarire un po' meglio le idee, il contributo scientifico, come abbiamo già ascoltato nella precedente fase, è fondamentale, e questo appunto chiederei adesso a Roberto Di Noffi, ingegnere presidente di Ansaldo Nucleare, chiedendogli una riflessione appunto proprio sulla concezione del nucleare come strumento di pace, perché siamo in un paese ma anche in una condizione internazionale dove il nucleare è costantemente visto come una minaccia,
E quindi da un punto di vista intanto dei risultati che abbiamo ottenuto tra il 93 e il 2013 con l'accordo megaton to megawatts, ma anche al nucleare come una fonte di energia che potrebbe permettere e facilitare la transizione energetica che tanto ci sta costando nel corso di questi ultimi mesi e anche che ci costerà in futuro. E quindi appunto questo vorrei chiedere a Roberto Dinolfi, il nucleare come strumento di pace. La domanda è impegnativa, visto che l'opinione corrente è che il nucleare è strumento di guerra piuttosto che strumento di pace, e oggi ne abbiamo avuto modo di ricordarlo ripetutamente in questa giornata. Mi sentite? E direi che possiamo partire un attimo proprio dall'energia nucleare in quanto tale. Cioè, l'energia nucleare è stata una delle scoperte forse più importanti del secolo scorso, anzi forse la scoperta più importante del secolo scorso, però è arrivata nel momento sbagliato. È arrivata nel momento in cui nel nostro mondo esistevano guerre feroci, esistevano totalitarismi che si combattevano e che immediatamente hanno utilizzato questa scoperta, in larga parte anche italiana, ricordiamocelo, l'hanno utilizzata per i loro fini. Quindi l'hanno trasformata immediatamente in un mostro. E questo è quello che noi ci portiamo dietro come ingegneri nucleari, come comunità scientifica nucleare. Però è proprio compito nostro, penso, quello di trovare la soluzione di questo problema. Cioè noi sappiamo che il nucleare è comunque qualcosa che in termini di ritorni che può dare alla società è ben di più di una bomba nucleare. Il nucleare è una fonte di energia che, come voi tutti sapete, è praticamente, direi, illimitata, non che sia illimitata, nulla è illimitato a questo mondo, però illimitata nel senso che ha una quantità, una potenzialità di sfruttamento che va ben al di là di tutte quante altre fonti energetiche disponibili, e principalmente dà la possibilità di traguardare un orizzonte importante come quello di una maggiore disponibilità di energia per tutto il mondo. Quindi da questo punto di vista sta a noi come tecnici quello di trovare una soluzione, e devo dire in qualche modo questa è stata anche l'esperienza che abbiamo vissuto con il Comitato della Civiltà dell'Amore nel 1993, quando abbiamo proposto per la prima volta un utilizzo diverso delle testate nucleari. Tecnicamente quello che avevamo proposto era un cambiamento, ed era quello che in quel momento serviva, perché ci trovavamo in una situazione di stallo sostanzialmente. È chiaro che il momento era particolarmente favorevole e certo molto diverso dal momento attuale, così come è stato evocato. Era un momento in cui questa situazione di stallo politicamente era in via di superamento, era un momento in cui si sentiva il bisogno di parlare, e l'intuizione fu quella di far parlare i tecnici, farli parlare fra di loro per trovare delle soluzioni, e le soluzioni furono trovate trasformando il problema in un'opportunità, che è quello che gli ingegneri dovrebbero sempre fare, trasformare i problemi in opportunità. In quel caso si pensò bene di sfruttare il grande valore che gli arsenali nucleari hanno anche in termini economici, cosa che oggi non è stata citata, ma che vale la pena di sottolineare. Si pensò bene di sfruttare questo valore per metterlo a disposizione delle esigenze immediate che il sistema sovietico aveva di trasformare il suo establishment nucleare alla fine della guerra fredda. È già stato ricordato che 500 tonnellate di uranio furono trasformate, altamente arricchito, furono trasformate in 15.000 tonnellate di combustibile nucleare,
E questo generò valore, generò 17 miliardi di dollari che fluirono dagli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica e che consentirono di stabilizzare il sistema in un momento di difficoltà. E qui voglio ricordare solo per inciso che questo è tuttora vero. La ricchezza che è stata sprecata o usata per creare gli arsenali nucleari è una ricchezza enorme. Arricchire il combustibile, arricchire l'uranio naturale per farlo diventare un materiale adatto a una bomba nucleare significa investire miliardi per ottenere questo risultato, e quindi quel materiale è intrinsecamente un materiale ricchissimo che può essere riutilizzato a costo quasi trascurabile, fra parentesi. Il riciclo del materiale dell'uranio non è un riciclo particolarmente costoso, ma questo valore può essere messo a disposizione. Noi oggi stimiamo che il contenuto in termini economici degli arsenali nucleari è dell'ordine di centinaia di miliardi di dollari, se non un migliaio di miliardi di dollari. Quindi una cifra spaventosa di ricchezza disponibile e che può essere utilizzata. Ritorno però all'altro tema sul quale ero sollecitato: cosa può fare il nucleare in termini di pace? Beh, il nucleare può fare molto per la sostenibilità. Ecco, questo è un termine che viene utilizzato molto nei nostri giorni, ma a mio modo di vedere, mi permetto di dire, viene utilizzato in modo un po' limitativo. Oggi quando si parla di sostenibilità si parla di sostenibilità ambientale, che è assolutamente importante, e Papa Francesco ce l'ha sottolineato come doveroso e quindi non va assolutamente trascurata. Ma la sostenibilità è un concetto più ampio, e non lo dico io, lo dice anche Papa Francesco, non è che il Papa Francesco si fermi alla sostenibilità ambientale. La sostenibilità è una sostenibilità sociale, cioè bisogna far utilizzare le risorse di questo mondo in modo da consentire alle nostre società di essere stabili, di potersi sviluppare in armonia con l'ambiente, ma di potersi sviluppare. E sapete bene, voi tutti, come l'energia e la fame di energia sia un fattore determinante per lo sviluppo. Chi, come i nostri amici della Civiltà dell'Amore, frequenta l'Africa e frequenta quindi queste situazioni in cui l'energia non è disponibile, sa bene che cosa vuol dire in termini di sviluppo avere una quantità di energia abbondante e affidabile. Mi permetto di dire, e qui a chiarimento, che non sono uno di quelli che è contrario al risparmio dell'energia nei paesi ricchi, ma non mi permetterei mai di parlare di risparmio di energia a livello mondiale. Questo per essere ben chiari. Quindi una sostenibilità sociale, una sostenibilità ambientale, anche una sostenibilità economica. Cioè bisogna anche che tutto quanto questo venga fatto in maniera economicamente conveniente. Il nucleare da questo punto di vista condivide con le energie rinnovabili un elevatissimo grado di sostenibilità ambientale, condivide con le energie rinnovabili un elevatissimo grado di sostenibilità sociale, in quanto è energia affidabile e sicura, non è energia che può essere interrotta chiudendo un rubinetto o facendo esplodere una tubazione nel mare del Nord. Insieme alle energie rinnovabili può però rendere i sistemi elettrici del futuro molto più economici e molto più sostenibili. Quindi il ruolo del nucleare è un ruolo importante insieme alle energie rinnovabili per ottimizzare il costo dell'energia, che è la terza dimensione di sostenibilità che non possiamo dimenticare. Mi fermo qui perché parlare di tecnologie forse oggi è un po' fuori luogo, ma ci tenevo molto a sottolineare prima di tutto l'importanza che rimettere il nucleare al servizio della società, la comunità
che si occupa di nucleare in termini industriali e in termini scientifici ha sempre posto al centro della propria azione, non soltanto con queste iniziative, ma più in generale. Il nucleare è l'unica industria insieme all'aeronautica che è nata per rendere sicuro il prodotto, non per rendere economico il prodotto. Questo viene spesso dimenticato, ma è una realtà. Noi, ingegneri nucleari, siamo stati educati a rendere sicuro il prodotto prima che renderlo economico, poi anche ad ottimizzarlo economicamente, ma prima sicuro e poi economico, così come gli ingegneri aeronautici. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo, così come ci tenevo a sottolineare che il valore della iniziativa di cui abbiamo parlato, dei megatons to megawatt, è stato proprio quello di contribuire al dialogo cercando di cogliere le opportunità, e all'interno di questo problema del disarmo ci sono opportunità che molto spesso ci sfuggono. È piaciuto sostenibilità economica e sociale come sostenibilità vera, perché molto spesso poi, almeno a mio modo di vedere, viviamo un po' nella società degli ismi, cioè l'ecologismo, l'ambientalismo, che poi diciamo il dogma si sostituisce molto spesso alla pratica, e quello che in realtà dovrebbe essere appunto una sostenibilità sia ambientale ma anche economica e sociale adatta per tutti, che poi deve essere convertita e percepita anche dalla società civile, ed è questo appunto che chiederei a Barbara Gallo, che rappresenta appunto la rete italiana per la pace e per il disarmo, come la società civile percepisce e recepisce i messaggi e i rischi del nucleare, e come appunto recepisce anche il messaggio e il ruolo stesso del nucleare. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, è un onore essere qui ad Assisi in questa tavola rotonda veramente importantissima. Allora, il conflitto in Ucraina ovviamente ha riportato la questione del rischio delle arsenali nucleari, che, come hanno ricordato già gli esperti questa mattina, sono detenuti da ben 9 paesi. Le potenze nucleari oggi, l'abbiamo detto, possiedono circa 13.000 testate nucleari, che sono diminuite, quindi è un successo rispetto ai tempi della guerra fredda, dove erano 70.300. Però dobbiamo fare attenzione, perché questo può essere in realtà un dato, ed è un dato ingannevole. Perché? Perché sono diminuite da un punto di vista numerico, ma grazie agli sviluppi tecnologici oggi gli armamenti nucleari sono molto più sofisticati e quindi molto più letali di quelli del passato. Tanto che il SIPRI ha sottolineato come ci siano ormai chiari segni che le riduzioni sono terminate ormai, ma non dovute alla guerra in Ucraina, ma in realtà già da qualche anno. Ovviamente che cosa è successo con il conflitto in Ucraina? Che l'opzione atomica è arrivata sul tavolo, e questa forse è una delle cose più gravi, perché è un bluff. Noi non sappiamo se è soltanto un avviso o qualcosa che può accadere, come tutti noi speriamo che non accada mai, qualcosa di reale, ma sicuramente è caduto il tabù nucleare. E fa poca differenza poi se dovesse venire usata un'arma tattica o un'arma strategica, perché le conseguenze sarebbero comunque devastanti. Tanto per ricordare, questo è uno studio che è stato fatto dall'Università di Princeton prima della guerra in Ucraina: se dovesse essere sganciato un ordigno nucleare strategico, nelle prime ore ci sarebbero 90 milioni di persone coinvolte, tra morti e feriti. Anche Archivio Disarmo, l'organizzazione in cui collaboro ormai da molti anni, che fa parte del network Rete Italiana Pace e Disarmo, abbiamo fatto una simulazione: se dovesse essere buttata una bomba tattica, in Italia, ci sarebbero entro pochissime ore 55.000 morti e 190.000 feriti, tanto per dare qualche numero. Rispetto all'opinione pubblica, per arrivare alla domanda, questi argomenti in realtà sono sempre stati argomenti di nicchia, dove appunto l'opinione pubblica in generale non è mai stata molto interessata.
Ovviamente con la guerra in Ucraina tutto è cambiato, perché la minaccia adesso è sentita in maniera molto reale, e anche perché è dibattuta, e tutti noi in televisione e anche attraverso i politici abbiamo purtroppo imparato a conoscere cos'è una guerra e che cosa sono le armi nucleari. Ma nonostante i media e i politici e la politica stabiliscano un'agenda nel decidere di cosa si deve parlare, hanno molto meno potere in realtà su cosa se ne deve pensare, ovvero il processo per cui ogni cittadino poi elabora un'idea molto, molto personale. E i governi possono tentare in una prima fase di condizionare o di strumentalizzare un po' l'argomento, ma poi ovviamente devono fare i conti con quello che pensano poi in realtà i cittadini. E dopo un anno di guerra in Ucraina, qual è il risultato? Che gran parte della popolazione è contraria ad esempio all'invio delle armi, e anche perché, questo per inciso, noi non sappiamo quali armi stiamo mandando, perché è un documento segretato e non sappiamo neanche il valore economico di queste armi. Qual è la risposta che c'è stata? Molto poco valorizzata dai media e soprattutto anche dalla politica, che sono state organizzate delle manifestazioni. Rete Italiana Pace e Disarmo ne ha organizzate, una a Roma con 50.000 persone e una a novembre con 100.000 persone, quindi qualcosa questi numeri vogliono dire. E proprio in un periodo così complicato e così rischioso, dove c'è la minaccia dell'uso di un'arma nucleare, esiste uno strumento giuridico internazionale che potrebbe liberare il mondo finalmente da queste armi di distruzione di massa, che è il trattato di proibizione delle armi nucleari. Poco discusso, pochissimo conosciuto in realtà. Si conosce bene il trattato di non proliferazione, mentre il trattato di proibizione nucleare è molto meno discusso, anche perché in realtà è entrato in vigore soltanto nel 2021. Qual è l'importanza di questo trattato? Che rende le armi non solo illegali, ma anche immorali. Perché? Perché il trattato, che è stato firmato da 68 paesi, l'hanno ratificato al momento, fa il focus proprio sull'impatto umanitario. La Croce Rossa Internazionale ci dice che se dovesse scoppiare un ordigno atomico nucleare, alzerebbe le mani, perché non sarebbe possibile capire e poter cercare di aiutare la popolazione che ne sarebbe poi colpita. Nonostante le resistenze di delle potenze nucleari e di tutti i suoi alleati, finalmente questo trattato è nato grazie all'impegno profuso da ICAN, dalla Santa Sede, perché in questo va sottolineato il ruolo importantissimo che ha avuto il Vaticano nella nascita di questo trattato, e va ricordato che il Vaticano è tra i primi firmatari del trattato di proibizione delle armi nucleari, ma vorrei anche ricordare che l'Italia questo trattato non lo ha firmato. Sarebbe auspicabile, forse una cosa che dico come voce della società civile, che l'Italia facesse uno sforzo e un atto di coraggio nei confronti di questo trattato e firmarlo e andare a sentire di che cosa si tratta, perché proprio in un periodo storico così complicato dare l'esempio che un paese della NATO firmi questo trattato sarebbe veramente importantissimo. Concludo soltanto col dire una cosa. La concentrazione di tutti noi, dell'opinione pubblica italiana, della politica italiana e dei cittadini italiani è sul conflitto in Ucraina, ma voglio ricordare che in questo momento nel mondo di conflitti ce ne sono 59, e ricordiamo che le guerre contemporanee hanno come primi bersagli i civili, e in questo momento ci sono 110 milioni di bambini, questo ce lo dice l'UNICEF, che per un mix letale tra guerre, crisi umanitarie e crisi climatiche stanno soffrendo. Quindi parliamo dell'Ucraina, parliamo dei cittadini che ne vengono coinvolti, perché è una cosa che ci interessa, ma non dimentichiamo anche tutte quelle vittime che sono forse un po' lontane
geograficamente e quindi anche dai nostri pensieri, ma che esistono e che non vanno dimenticate. Grazie. Grazie, e prima di concludere ripasserei la parola all'onorevole Donato per un ultimo intervento, credo forse questa volta in italiano, così. Sì, certo. Grazie. Grazie, io volevo soltanto alla luce degli ultimi interventi rivolgermi ai miei colleghi politici deputati del Parlamento europeo, ma anche di tutti i parlamenti nazionali, con un appello, se mi è consentito, un appello che vuole ricordare a tutti come l'Unione Europea storicamente sia nata e debba continuare a essere finalizzata a costruire ponti e non ad alzare muri. In questo lavoro il ruolo facilitatore delle comunità cristiane e quindi della Chiesa cattolica, ortodossa, evangelica, di tutte le chiese cristiane è cruciale e deve servire anche a orientare la comunicazione e quindi il ruolo dei mezzi di informazione nel non stimolare l'acuirsi della polarizzazione, perché nel momento in cui viene detto che per essere filo ucraini si deve essere a favore della guerra e se invece si invoca la pace si è filo russi, si fa un torto all'intelligenza ma anche all'etica. Per cui rivendichiamo tutti la possibilità e il dovere di essere filo ucraini, filo americani, ma soprattutto filo europei e quindi anche filo russi. Non ci deve essere una contrapposizione perché tutti i paesi interessati hanno ognuno il proprio punto di vista e devono essere riavvicinati, non allontanati con questo lavoro di polarizzazione. In questo contesto io credo che il ruolo dell'Italia, grazie alla sua forte presenza, alla sua storica alleanza con gli Stati Uniti, al suo ruolo nella NATO che deve essere rafforzato con una maggiore voce che faccia sentire soprattutto le esigenze dei paesi del sud dell'Europa e non consente uno sbilanciamento a favore di quelli del nord dell'Europa, possa ritornare a avere il ruolo straordinario di facilitatore di avvicinamento che ha avuto quando nel 2002 si arrivò alla sottoscrizione degli accordi di pratica di mare, che furono il punto più alto delle relazioni amichevoli fra NATO e Russia. È stato un traguardo difficile, ma è stato possibile e deve essere di nuovo il traguardo che ci si pone oggi, quello di essere come Italia il paese che lavora per la costruzione di questo ponte, proprio per il nostro ruolo internazionale e non ultimo perché siamo sede del Vaticano, che è il centro della principale religione cristiana al mondo. Senza dimenticare che questo percorso che è stato ricordato oggi per il disarmo, la denuclearizzazione e la conversione delle armi nucleari in energia è uno strumento essenziale per contrastare la crisi energetica che tutti oggi stiamo vivendo e che minaccia la sostenibilità economica e finanziaria del nostro continente e che se viene risolta in questo modo può essere un importantissimo contributo alla lotta anche contro la povertà in Europa e in tutto il resto del mondo. Quindi davvero rivolgo questo appello a tutti i miei colleghi perché al di là dei differenti schieramenti politici e diversi punti di vista si facciano promotori di pace. Grazie. E in attesa del comunicato che si sta preparando tornerei anche dall'ambasciatore Trezza, se è ancora con noi sempre via web, per una seconda domanda che avevamo preparato proprio sul senso, chi meglio di lui, della diplomazia. Prima appunto che questo conflitto iniziasse, il 24 febbraio del 2022, sono stati tanti tentativi di mediazione tra le parti, eppure sembrava che la distanza tra chi tentava di comunicare con le parti coinvolte in guerra fosse un po', diciamo, parlando da un punto di vista di immagine, lunga quanto il tavolo che separava Putin da Macron o anche da Scholz e da chi aveva tentato di andare a parlare con il leader russo. Quindi la diplomazia oggi è in crisi, sta affrontando un momento di cambiamento e se sì quale e come e verso quale direzione sta andando? Grazie. Ma guardi,
C'è un detto che quando le armi parlano, la diplomazia tace. In realtà non dovrebbe essere così. In realtà la diplomazia ha maggior ragione anche quando parla di situazioni di crisi, e quindi in quel momento la realtà purtroppo è diversa. Noi vediamo spesso che al momento in cui ci sono delle difficoltà con un paese terzo, la reazione immediata è quella di richiamare a casa l'ambasciatore. Ora, anche lì è proprio il momento in cui l'ambasciatore è più utile che lo si richiama in casa, e poi non si sa rimandarlo, perché poi queste crisi durano a lungo e allora il dialogo non c'è più. È una reazione secondo me sbagliata quella di abbandonare il dialogo diplomatico. Bisogna mantenerlo anche in queste situazioni. Capisco che è più difficile, questo sì, però se siamo tra paesi civili almeno questo dovremmo riuscire a farlo, e anche qui esistono proprio degli organismi internazionali che esistono proprio per fare questo. Non è possibile che le Nazioni Unite siano completamente disautorizzate, che siano completamente rese poco credibili. Dobbiamo sfruttarle al massimo. Ho già detto cosa ne penso dell'attuale problema del Consiglio di sicurezza. Certo non aiuta il fatto che si possano bloccare, si possano vetare delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma insomma gli strumenti ci sono, bisogna utilizzarli. Grazie. E tornando invece anche a Roberto Di Noffio, parlavamo prima del nucleare, anche dell'energia nucleare, del ruolo del nucleare all'interno delle fonti di energia, sul quale appunto abbiamo già detto c'è un grosso pregiudizio a livello italiano, ma anche a livello in parte europeo. Allora, il ruolo del nucleare quanto è importante da un punto di vista energetico per riuscire a creare una rete energetica a livello europeo che possa anche mirare all'indipendenza? Perché quando pensiamo magari alle lezioni che possiamo aver imparato da questo conflitto da un punto di vista economico ed energetico, potrebbero essere tante, però poi quando pensiamo, almeno a me viene così da pensarlo, al ruolo della sostenibilità intesa come fonte di energia dell'eolico, del solare, dell'elettrico, vediamo che c'è sicuramente un ruolo fondamentale che assume la Cina, e dal momento che noi abbiamo identificato la Cina come sia un partner economico ma come una sorta di rivale da un punto di vista strategico e politico, e se proprio questa potenza però detiene quelle che sono le materie prime necessarie per andare avanti in un settore che è quello dell'elettrico, quello dell'eolico e quello del solare, allora forse di questa lezione che avremmo dovuto imparare dalla guerra in Ucraina dal punto di vista economico ci stiamo capendo ben poco, perché sembra che ci legheremo mani e piedi se mai dovesse passare questa legge, per esempio dal punto di vista dell'automotive del 2035, dove si potrà produrre solamente nuove auto elettriche a partire dal 2035, sembra che appunto ci sia una mancata consapevolezza, e allora qui subentra il tema della diversificazione energetica, del ruolo delle fonti come appunto può essere anche lo stesso nucleare. E da questo punto di vista come siamo messi, e ci sono delle speranze di poter andare incontro a una maggiore indipendenza anche da un punto di vista europeo? Prima di tutto come siamo messi, perché noi ovviamente siamo un poco abituati a guardare queste cose dal punto di vista italiano, quindi dalla nostra finestra italiana, però se si apre invece la porta sull'Europa le cose cambiano radicalmente. Oggi il 25% dell'energia elettrica europea è prodotto da centrali nucleari, questo la gente se lo dimentica, e il 50%, il 48% per la precisione, dell'energia non produttrice di CO2 free, dell'elettricità CO2 free prodotto in Europa viene da fonte nucleare. Quindi il nucleare oggi in Europa è la maggiore fonte di elettricità CO2 free.
Quindi le cose sono un po' diverse da come siamo abituati a pensarle, diciamo, più che a sentirle. È chiaro che in Europa non si costruiscono nuovi impianti da molti anni, anche se recentemente uno è entrato in funzione con tante difficoltà e così via, quindi c'è tutta una problematica anche in Europa che lei ha ricordato di supporto al nucleare che senz'altro vede i paesi europei divisi, ma con un forte contributo, sia di tipo di conoscenze, perché in Europa esistono competenze e conoscenze sull'energia nucleare diffusissime, sia in termini di contributo operativo. Ritornando a che cosa si può immaginare per il futuro e come dobbiamo immaginare il nostro futuro, penso che ho già risposto quando le ho parlato di sostenibilità, nel senso che credo che un contributo fondamentale che può dare il nucleare è proprio quello di sostenibilità anche dal punto di vista dell'affidabilità e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Un impianto nucleare costruito in Europa oggi spende in Europa sostanzialmente il 90% del valore, quindi l'investimento che viene fatto in un impianto nucleare è sostanzialmente localizzato all'interno del nostro paese, quindi della nostra Europa per meglio dire, e quindi di fatto non espone a rischi di dipendenza da terzi, come invece in qualche misura altre energie rinnovabili fanno, almeno oggi. Poi per rispondere sempre più specificatamente alla sua domanda, credo che questo sia comunque un problema che bisogna sempre e comunque porsi, cioè forse per troppo tempo l'Europa non si è posto il problema di mantenere una sostenibilità economica e strategica delle proprie scelte, correttissime in termini ambientali, quindi la direttiva sulle macchine, non è sbagliata la direttiva sulle macchine, è sbagliata forse la tempistica della direttiva sulle macchine, che sarebbe bene far entrare con la dovuta prudenza in modo da non perdere in termini di sostenibilità economica e sostenibilità sociale di certe scelte che sono corrette di per sé. Grazie. Prego. Credo che sia arrivato anche comunicato, ringraziamo. Ancora, ok, perfetto. Quindi appunto tornando invece alla dottoressa Gallo, parlavamo appunto prima di un conflitto che poi nell'ultima parte del suo intervento diceva non c'è solamente l'Ucraina, ci sono appunto diverse realtà, 59 conflitti all'interno del globo, che forse l'unico leader internazionale, siamo un po' di parte, ma forse Papa Francesco proprio che ce lo ricorda con la terza guerra mondiale a pezzi. La società italiana, da un punto di vista proprio appunto civile, percepisce questi altri rischi e perché forse sta accogliendo di più il conflitto in Ucraina? C'è una questione di vicinanza geografica, di vicinanza culturale e qual è invece la posizione sugli altri conflitti, se c'è appunto una percezione dell'allargamento del conflitto? Il problema dei conflitti è legato molto all'informazione, naturalmente. Perché? Perché in Italia abbiamo un'informazione che, a parte appunto il conflitto in Ucraina che ha cambiato le regole del gioco, non ha mai puntato l'attenzione sui conflitti che ci sono nel mondo. Basta sfogliare un giornale e vediamo che le guerre in Afghanistan, adesso è finita la guerra nello Yemen, della Siria. Se le troviamo, ma difficilmente si trovano sui quotidiani nazionali, naturalmente, come ultima notizia o insomma non messa in risalto, non con un errore di valutazione enorme, perché noi viviamo in un mondo globalizzato. Cioè, quello che succede in Afghanistan, quello che succede nello Yemen, quello che succede in Siria è qualcosa che ci tocca da vicino, perché poi quando vediamo i barconi che arrivano di profughi e da alcune parti del mondo, e noi ci chiediamo perché arrivano, perché non stanno a casa loro. Ecco, quindi se ci fosse una maggiore informazione e una maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica su quello che accade nel mondo, sui conflitti, riusciremo anche a darci una spiegazione
alla complessità del mondo in cui viviamo. Noi, devo dire, come Archivio Disarmo abbiamo deciso di fare una politica di andare nelle scuole. Noi crediamo molto nell'istruzione, nelle nuove generazioni. Io personalmente sono una delle formatrici, perché ho iniziato con l'UNICEF, quindi per me i bambini sono un punto importantissimo, il punto focale delle mie ricerche, e quindi noi pensiamo che intanto fare educazione su queste tematiche sia importantissimo, affinché le nuove generazioni siano consapevoli, abbiano una mente critica rispetto a quello che succede nel mondo. Primo, per capire meglio la complessità del mondo in cui vivono, e poi anche un domani si spera per essere attivisti, per essere proprio attivi, essere parte della società e dire anche no alle scelte dei decisori politici a cui non sono d'accordo. E la cosa veramente entusiasmante di questi corsi è vedere questi ragazzi che, quando poi si avvicinano a queste tematiche, sono interessatissimi, chiedono, fanno domande, quindi non è non essere distratti perché non sono interessati, è perché non conoscono. E quindi secondo me l'istruzione è la chiave, è almeno una delle chiavi fondamentali per arrivare all'opinione pubblica, a cambiare in un futuro a lungo termine, naturalmente, le cose che noi riteniamo che non vadano bene. Grazie. E, dopo questa tavola rotonda io ringrazio per l'attenzione e la vostra partecipazione. Credo che ci possiamo apprestare a leggere, grazie a Sua Eminenza Cardinal Tomasi, il comunicato finale che appunto è stato scritto alla fine di questo incontro. Credo che the gathering in Assisi, in the place St. Francis stripped himself of all earthly goods, showing the moral strength of a disarmed humanity, called, probably we can put calls singular, calls on all nations to seek practical solutions to address nuclear dangers and to refrain from the threat use of nuclear weapons. A central point of the Assisi meeting was to highlight the need for ongoing dialogue among Russians and American experts, together with religious leaders, and practical measures to reduce the risk of use of nuclear weapons, which could have catastrophic consequences. Such a dialogue is especially important at this historical juncture. There should be a permanent commission including American and Russian experts, keeping in mind previous exchanges in Rome and elsewhere. This commission can work closely with Catholic and other religious leaders to search for solutions useful to governments that possess nuclear weapons, to encourage ways and means to reduce nuclear arsenals and dangers. As holders of the great majority of the world's nuclear weapons, and with obligations as nuclear weapon states under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the United States and the Russian Federation have a special responsibility to work together on practical measures to reduce the threat of a nuclear war.
not finished. Okay, we read the last part. The predictability provided by the New START nuclear arms reduction treaty continues to be essential to peace, to stability, and to avoiding the catastrophe of use of nuclear weapons, even as bilateral relations between the United States and Russia are severely strained. Persistent dialogue at all levels is essential. The combination of experts and religious leaders adds a special dimension to existing efforts to address nuclear dangers at this perilous time. The religious community can advocate practical measures to reduce nuclear dangers and help raise public awareness of number of nuclear risks and opportunities to address them. Another central hope is to ultimately make use of funds currently expended on nuclear weapons to better human purposes. Of particular concern in speaking from Assisi, the native places of Saint Francis, the saint of peace and love for the poor. So we can conclude that this statement represents the feeling and the way of thinking of this group of people who have met us this morning. Grazie. Lei stia comodo, eccellenza. E lei di là, va bene. Grazie, adesso chiudiamo. Ecco, allora è chiaramente ora di pranzo, non possiamo ulteriormente abusare della nostra resistenza e della pazienza altrui, ma io vorrei elevare un grazie al Signore in questo luogo che ha sentito San Francesco cantare il cantico di Frate Sole. Pochi sanno che San Francesco, prima di scendere a morire alla Porziuncola, ha passato in questo vescovado dove noi ci troviamo, anche se un po' più sotto dal punto di vista logistico, ha passato almeno un mese e in questo mese qui faceva cantare continuamente il cantico di Frate Sole, al punto che il suo superiore, il ministro generale Frate Elia, ha dovuto dirgli candidamente: ma tu ci metti in difficoltà, la gente non comprende, stai morendo e cantiamo. E lui ha risposto: di che proprio perché io mi preparo a morire, io canto le lodi del Signore. Quest'ambiente dunque è impregnato di questa lode. E io vorrei che si elevasse con San Francesco questa lode al Signore per quanto ci ha permesso di focalizzare in questo incontro. Gli spunti sono stati tanti e parole anche chiare sono state dette sulla nostra responsabilità e anche parole di fiducia e di speranza, senza delle quali un problema come questo ci schiaccerebbe. Ecco, spero che tutti ce ne andiamo da questo incontro un po' più speranzosi, nonostante tutto. Questo è un luogo che ha visto aprirsi una porta. Qui si è parlato di ponti da gettare.
Qui è un luogo dove si è aperta una porta, c'è un libricino che questo lo ricorda, è una mia meditazione. Se qualcuno di voi dovesse rimanere fino a dopo pranzo, io vi invito a passare con me questa porta nella quale Francesco è entrato ricco, è uscito povero, ma è uscito ricco della nuova ricchezza di spirito che ancora oggi ci ispira e ci dà fiducia. Grazie a tutti e buon appetito. Buon appetito.